Hello and welcome to DevFest 2020. I'm Jason Titus, VP of Engineering at Google, joining you from my home in California. Each year, we at Google truly feel the anticipation for DevFest. It's a one-of-a-kind series of developer conferences, and we're glad you can join us and the local developers within your community. Your local DevFest event this weekend is one of hundreds taking place all around the world right at this moment. And what makes DevFest truly unique is that it's run by volunteer community organizers on a mission to help other local developers grow and share a passion for Google technologies. Now, 2020 has been a year of radical change for people across the globe. But when difficult times came about, developers within this community came together online to plan a virtual DevFest where each local chapter could participate, helping each other teach and learn when we need to connect the most. And these connections can be so important. I can remember the first developer conferences I went to, where I met people who were already doing the kinds of things I dreamed of doing. They had started companies, built products, and I got to hear the stories of what had worked and what had gone wrong. And we hope that all of you will get to have similar experiences at DevFest this year. At Google, we've always believed that we are only successful when all of our users are successful. While Google and its products may plant a seed, it's developers like yourself who make the seeds grow and thrive. This community of developers has shown us firsthand how you're using technology to help each other during times of need. Hello and welcome to DevFest 2020. I'm Jason Titus, VP of Engineering at Google, joining you from my home in California. Each year, we at Google truly feel the anticipation for DevFest. It's a one-of-a-kind series of developer conferences, and we're glad you can join us and the local developers within your community. Your local DevFest event this weekend is one of hundreds taking place all around the world right at this moment. And what makes DevFest truly unique is that it's run by volunteer community organizers on a mission to help other local developers grow and share a passion for Google technologies. Now, 2020 has been a year of radical change for people across the globe. But when difficult times came about, developers within this community came together online to plan a virtual DevFest where each local chapter could participate, helping each other teach and learn when we need to connect the most. And these connections can be so important. I can remember the first developer conferences I went to, where I met people who were already doing the kinds of things I dreamed of doing. They had started companies, built products, and I got to hear the stories of what had worked and what had gone wrong. And we hope that all of you will get to have similar experiences at DevFest this year. At Google, we've always believed that we are only successful when all of our users are successful. While Google and its products may plant a seed, it's developers like yourself who make the seeds grow and thrive. This community of developers has shown us firsthand how you're using technology to help each other during times of need. Let me introduce you to my teammate David to share with you some great examples. Hello and welcome to DevFest 2020. Hi, Jason. Thank you. I'm Jason Titus, VP of Engineering at Google, joining you from my home in California. I'm David McLaughlin, Director of Developer Each year, Ecosystem we at Google at truly feel the anticipation. So I've been with DevFest since the very It's first a one-of-a-kind series of developer conferences, I was able to join and we're glad you can join us and the local Back then, developers they were a within series your of community. targeted events in just a handful Your local of countries. DevFest event this In the weekend is years one of since then, hundreds we've taking had place massive all growth around the to world countries right at all this over moment. the world. While And I what really makes do miss DevFest being able to truly join many unique of is you that in it's run person by this year, volunteer I'm community happy to be able to organizers continue on a the mission to celebration help other of local developers developers grow and tech and share a in a new passion for virtual Google format technologies. and bring people together
to learn Now, and to share what 2020 has been a year of radical over change the for people years. across It's the been globe. great to see the apps But and when the difficult solutions times the came broader about, community has developers built with within the this support community of their came local together GDG chapter. online to plan a virtual DevFest where We each now local have chapter thousands could of participate. developers who are working to address real-world problems in their local communities. Particularly during the challenging times of COVID, I'm impressed by how much your work has made people's lives better. There's a few recent examples that truly stand out to me. Community developers from GDG West Sweden recently worked with the Swedish government to create Hack the Crisis, an event focused on designing, testing, and executing ideas in response to recent challenges. One of the finalists, named Remote and Gigs, helped modernize the Swedish government's employment website to match job seekers with remote work. Nearby in Romania, GDG groups organized a hackathon, gathering 270 different mentors and students from across 8 different countries. The hackathon brought together developers to save lives, to save communities, and to save businesses. Some of the winners included an online platform that connected volunteers with nonprofits across the region, a system to help doctors work with each other and to ease online consultations, and a personal assistant for health and nutrition tracking. Another cool app that they developed was Risk Alert, an app that alerts emergency rooms that a patient with a very rare disease is about to arrive so that the hospital can prepare for any special needs. In Asia, GDG Tainan initiated the mask inventory map at the start of COVID-19, which crowdsources mask inventory from local store data, combining it with the Google Maps API. The project was so popular that it caught the attention of Taiwan's government, inspiring them to publish public data APIs on mask inventory, managed by the government. Taiwan's digital minister has since encouraged the GDG Tainan chapter to create more than 100 different apps to help the local community. In India, GDG Cloud Pune used machine learning with TensorFlow and GCP to help their community with an app that remotely analyzes dental health and helps patients book at-home dental services. They've had over 300 trained images so far, and the developer community is working with local universities to gather more than 50,000 dental images to improve the application. In the Middle East, the region's largest International Women's Day event was held in April in Turkey by multiple GDG groups working together. They had over 2,500 attendees to the event, which included a raffle for online courses and talks in artificial intelligence and data mining. The event helped women across the community and across the region learn and apply their skills. And of course, here in the United States, the GDG Memphis chapter has joined GiveCamp, where software developers in the area donate their skills for nonprofits, as well as helping kids learn to code on the weekends. These are just a small sample of the ways that Google Developer Group chapters and communities like yours all over the world are learning together and giving back what they've learned to really help people's lives everywhere be better. I encourage all of you to continue, be in community with your fellow developers. Think about how can you use the skills and the tech that you're learning this weekend at DevFest, as well as the networks and the communities that you form, the new friends that you make. How do you combine all of these to make a difference in your own area? Now let's take a look at a really inspiring story from Uganda. It shows how a community member started learning about machine learning and ended up building a really nifty app using TensorFlow that detects diseases in plants and helps farmers reduce crop devastation. Take a look. Growing up in the city, I never expected to work in agriculture. But when fall armyworm attacked, it affected us all. Since its arrival in 2016, this crop pest has caused massive devastation. I've met farmers who have lost everything. Tubadde tukozesako ddagala okulaba nti akako kulya ki kasooli naye akantu ako tekayinza kumalawo obulwadde obussebo. So I wanted to use my skills as a software developer to help. At a Google Study Jam, we taught ourselves Tensorflow. We started by building an Android app on top of an open source API. The app allows farmers to spot infestations early,
far beyond the capability of human eyes, and suggest an effective treatment. When I was younger, I didn't know what I wanted to do, but then I discovered app development, and I was excited to show people something they never thought possible. Machine learning gives us the advantage against fall armyworm, ultimately saving harvests and reducing pesticides. Kunkyusizaamu kubanga taata oba jjajja teyalina ennyumba y'ebbaati. N'ebbaati nazimba ennyumba yange nga tetoonya, tulina essuubi ne tufuna embeera ennungi mu kulima. We are just getting started, and there are so many other sectors like health and education that machine learning could really improve. Farming is a crucial aspect of life in Uganda, and I feel proud I'm part of a team driving to ensure our culture can continue. Earlier, you saw a beautiful inspirational video about how machine learning and Android were used to create an app to detect crop diseases. So for DevFest, I wanted to get together a few of my friends from Google and beyond to show you how you could get started in building something just like that from scratch in a few minutes. We'll build an Android app and a web app. So to get started with Android, let's see what Chet can teach us. I want to create an app that's able to recognize information about plants. It's going to need camera functionality as well as machine learning inference. Let's see what that looks like in code. The app is written in Kotlin and uses Camera X to take the pictures and MLKit for on-device machine learning analysis. The core functionality is in Take Photo, where we take a picture, analyze it, and display the results. First, we call Take Picture on a Camera X image capture object that was created earlier. One of the parameters is a callback object, which has this on-capture success function. We get the received image into the format we need for MLKit, then we create an image labeler object and process the image. Pretty generic because the data set didn't have enough information about our domain. So let's dig a little deeper. Okay, let's go deeper. Now we need a model for something very specific, detecting diseases in bean plants instead of cassava. Let's explore how to build it. On this guide, we use some of the Tensorflow that you can understand Colab as a cloud-hosted development tool. We will do all our coding on it, and you will not need to install anything on your machine. Let's start with a new notebook. Let's just turn the title to beans. We will need to install some packages that we are going to use later. These packages are not installed on your machine. They are on a cloud machine that was created for your Colab. Nice, it finished installing the packages. Let's download the data and do some visualization to understand how our data is separated. Perfect. We download the data. Let's take a look on some of the images so we can have a better understanding of what we are doing here. Here they are. These are some of the images that will be used for training our model later. Now we have the data. We need to create a model. We are not going to create one from scratch. We are going to use a technique called transfer learning. TensorFlow Hub is a repository for TensorFlow models. You can find all kinds of models here. Let's start with this one. Let's go back to our Colab. Let's define a model handle. Nice. Now we have the data and the base model. How can we do transfer learning? To do that, we are going to use one of the tooling that I mentioned before called Model Maker. Model Maker make your life way easier when you need to do transfer learning. Let's create the spec for our base model. Let's create our train variables here using the data set beans that we've just seen. And now we're going to put everything together with Model Maker by defining a model with the training data and the spec that we got from TensorFlow Hub. This will take a couple of minutes. It finished training. And as you can see here, our accuracy is at 87%. Of course, let's evaluate the model
with some data it didn't see yet and see how good it is. Nice, 95%. The TensorFlow Lite model Gus just created contains all the metadata Android Studio needs to recognize it and automatically build classes for it. To get started, you can update your build.gradle file to include the following TensorFlow Lite dependencies. Then, you'll want to import your generated TF-Lite file into the ML folder of your project. Let's check out the details of our imported model. From here, we can see an example of how to use the model in our app. Let's move over to the main activity class to take advantage of it. Inside of our image capture Hey callback, there, my here name on is line Jen number Cole. 78, I'm here to give you we an create update an on all instance of our things model. DevFest 2020. Next, This we year, use Google it to developer process groups the are coming captured together image in a whole here new on way, line number virtually 84. over one weekend. And finally, Now here more on than ever, lines we yearn for 92 through community. 98, This global we display movement the results empowers of you, the consuming developer the community, output to teach, inside of a learn, and toast connect message. when you may need it the most, Let's run from the our comfort app. of your own home. What can you Now, look forward to this instead year? of telling us it's Technical looking talks, at a a leaf keynote or by a Google plant, developers, it can breakout actually sessions, tell us and if it's so much looking more. at a bean leaf These sessions will and give cover a a variety of diagnosis. Sweet. So this concept works, but it's very much a raw demo. What if we want to make this a more successful app? Well, we'd probably need to add services like authentication so our users can sign in, analytics and A/B testing so we can find out how our users are really interacting with our app, some crash reporting or performance monitoring, and an easy way to save our users' data to the cloud. Luckily, that's where Firebase comes in. Now, the new and improved Firebase plugin in Android Studio makes this simple. I'll start by adding some analytics so I can find out exactly how our users are interacting with our app. And the plugin does most of the work to get the library integrated into my project. Now that I've done that, well, we can get an instance of the library up here, and then we can log what kind of results we're getting from MLKit. And then once we've done that, there's a lot of ways to get at this data. It'll start showing up here in the Firebase dashboard, but I find one really fun way of viewing this data is to use Stream View, which kind of gives you a real tiny sample of what kinds of analytics results we're seeing. Looks like I've already recorded several of these select content events, and I can dig into these event properties and see what kinds of results our users are getting. And I could start using that information to maybe refine my MLKit model or A/B test different alternatives. Firebase helps you build better apps, and analytics is just the tip of the proverbial iceberg. Maybe we could let our users upload their own pictures and store them in the cloud using cloud storage for Firebase. There's so many possibilities. This is a sample app, but if we were to productize this, it's important to keep in mind how our AI design decisions impact our users. For instance, we need to consider if and/or how it makes sense to display confidence intervals to help your users interpret the ML model output. Or say how you design the onboarding experience sets user expectations for the capabilities and limitations of your ML-based app, which is vital to app adoption and engagement. For more guidance on AI design decisions, check out the People Plus AI Guidebook at pair.withgoogle.com/guidebook. This use case focuses on plant diseases, but for other use cases where our ML-based predictions intersect with people or communities, we absolutely need to think about responsible AI themes like privacy and fairness, which you can learn more about at tensorflow.org/resources/responsible-AI. And don't forget about the web. I built a PWA that can be installed across all your users' platforms. It combines the web camera with TensorFlow.js, and by integrating machine learning, we can make an amazing experience that runs across all browsers. Now let's take a look. We have our standard project layout with a HTML file, a manifest, and a service worker to make it a PWA. We have some styles to make it look good, and our data folder that contains our TensorFlow configuration and trained model that we're going to use in the app. Now to the heart of the project, let's go back to the HTML file and see what's happening. We're also loading a webcam object. This is just a class that wraps some boilerplate logic to make it easier to pass camera data from getUserMedia to TensorFlow. And now let's dive into our app logic in index.js. So I'm just going to use Chrome and the debugger here. And this is only so you can kind of see how easy it is to integrate machine learning into your application. So let's get started by clicking the classify button, get the machine learning gears into action, and immediately we break into the TensorFlow tidy function. This is just there to help you kind of clean up any of the memory that TensorFlow uses whilst it makes a prediction. We get our image from the web camera, and then we pass our image back into the machine learning algorithm to make it a prediction.
And once we've got them protected, we access the data, and then we can use that data to update the user interface kind of based on any application logic that we want. And that's pretty much it. Great. So now you have the platform for building a real app. With the tooling from Android Studio, the APIs from CameraX, Jetpack, MLKit, Colab, TensorFlow, Firebase, Chrome, and Google Cloud, you have a lot of things that just work better together. This isn't a finished project by any means, just a proof of concept for how a minimum viable product with a roadmap to completion can be put together using Google's developer tools and APIs. You might also want to open source this project too, so developers can suggest improvements, optimizations, and even additional features by filing an issue or sending a pull request. It's a great way to get your hard work in front of even more people. We'd love to help you with this, and you can learn more about the process at opensource.guide/startingaproject. Indeed, we've already open sourced the bean disease sample we discussed in this video, so you can have a great place to start. Thanks, Pooja. And as you mentioned, open sourcing a project is a great way to make it grow and inspire people to adopt and extend it. If you want to learn more about what you've seen in this video, please visit us at developers.google.com. Hi, developers. My name is Annie Jean-Baptiste, and I'm the head of product inclusion at Google. The demo you just saw shows how Google's products can come together to create an amazing app. But what about product inclusion? You may be wondering, well, what is product inclusion and why is it important? At Google, we believe that giving power to new voices is the core of innovation. When we bring an inclusive lens to the product design process, we amplify underrepresented voices and allow all users to feel seen and validated in the moments that matter for them. We look beyond ourselves and seek out diverse voices to shape the products that we build. We also believe that we have a responsibility not to disappoint our users, no matter who they are, what they look like, how much money they make, who they love, how old they are, or anything that makes them them. And when we make difference the new normal, we will usher in new opportunities to grow our business by earning the love of all of our users. So whether you're 1 or 105 years old, live in a city or a remote village, on Wi-Fi or cellular service, Google is there for you to make sure you have the answers you need when you need them. Product inclusion is exactly what it sounds like, bringing an inclusive lens throughout the entire product design process to create more inclusive products for our users. And so when you're developing your own apps, I challenge you to incorporate the principles of product inclusion into the design process, because we believe that you can do well and do good by being intentional about including underrepresented voices at key points in the product design process. Remember, those closest to the problem are also closest to the solution. You can learn more about product inclusion at Google by visiting accelerate.withgoogle.com. Thanks. Hi, everyone.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا معنا في أول أيام حدث DevFest، واللي بيستمر إلى يوم الأحد من الساعة 6 للساعة 10 مساء. الحدث اللي شارك اللي بإذن الله راح يشارك معانا قصتهم الأستاذ عبديس الحمادي. خلال الحدث بيكون فيه مسابقات وجوائز، بالإضافة إلى مسابقة الهاشتاج، واللي بتكون الجائزة فيها جهاز آيفون وسامسونج. المسابقة تتضمن مشاركة بتغريدة توثق فعالياتنا في الديفست باستخدام هاشتاج ديفست 20 سعودي وهاشتاج ديفست. التغريدة اللي تحصل على أكبر تفاعل راح يتم السحب بإذن الله عليها. طيب، معكم أريج الغامدي، قائدة مجتمع النساء الرائدات في التقنية في المملكة العربية السعودية. وبما أنه فيه بعض الحضور ممكن لأول مرة يعرفون عن هذا المجتمع، حبينا نعرف فيه، وبعد كده بنتكلم عن قصة هذا المجتمع وأبرز إنجازاته. مجتمع النساء الرائدات في التقنية الومن تك ميكر هو مبادرة من شركة جوجل تهدف لدعم وتمكين المرأة في المجال التقني. طيب، ما هي استراتيجية مجتمع النساء الرائدات في التقنية لتحقيق هذا الهدف؟ الاستراتيجية قائمة على 3 أعمدة: الفيزيبيليتي، الكوميونيتي، والريسورسز. كل واحد منهم بنتكلم عنه وكيف يساهم في تحقيق هدف تمكين المرأة في مجال التقني. في مجتمع النساء الرائدات في التقنية نحن نبني عالماً يمكن لجميع النساء فيه الازدهار في مجال التكنولوجيا. بنتكلم عن أول عمود يقوم عليه مجتمع النساء الرائدات في التقنية، هو الفيزيبيليتي، الظهور. من أكثر الأشياء اللي تهمنا في مجتمع النساء الرائدات في التقنية هو دعم المرأة وتشجيعها على الظهور وإتاحة الفرصة لها للتحدث، تقديم الدورات وورش العمل في المجال التقني. بهذه الطريقة تتاح لها بداية تستطيع هي من بعدها أن تكمل في هذا المجال بكل ثقة. في مجتمع النساء الرائدات في التقنية في المملكة العربية السعودية نحرص على إتاحة الفرصة لجميع النساء للمشاركة ونشر المعرفة التقنية. لما أقول جميع النساء أتكلم عن خريجات حديثاً من الجامعة، نساء متوسطات الخبرة وأيضاً خبيرات، ونساء في مراكز قيادية. العمود الثاني هو المجتمع. اليوم في مجتمع النساء الرائدات في التقنية ولله الحمد عندنا تشابترز في 10 مناطق، ولا زلنا نتوسع، وهدفنا نوصل لجميع النساء في المملكة. على الرغم من أننا استطعنا ولله الحمد خلال جائحة كورونا من تفعيل الدورات الأونلاين والوصول لعدد كبير جدا داخل المملكة وخارجها، وهذا الشيء قررنا أنه بيستمر بإذن الله حتى بعد زوال كورونا. العدد كبير جدا. هدفنا في بناء هذه المجتمعات هو تبادل الخبرات والتجارب، أن تشعر المرأة أنها محاطة بنساء أخريات يشاركونها نفس الاهتمامات. يعني واحد من الأشياء اللي فخورة جدا فيها وسعيدة أني أشاركها معاكم إنه اليوم عضوات مجتمع النساء الرائدات في التقنية في المملكة أول شيء يجي في بالهم يسوونه لما يسافرون من منطقة أخرى هي التواصل مع العضوات في تلك المنطقة ومقابلتهم. إحنا هنا قدرنا أن نحقق هدف عظيم ونبني مجتمع، أو بالأصح عائلة، للومن تك ميكر.
العمود الثالث اللي يهمنا في مجتمع النساء الرائدات في التقنية هو الريسورسز أو الموارد. مجتمع النساء الرائدات في التقنية يحرص على توفير الموارد اللازمة للمرأة في سبيل تطوير مهاراتها وقدراتها التقنية، مثلا من خلال توفير منح دراسية، الوصول لمواد وكورسات تعليمية وغيرها من الوسائل لتدعم المرأة وتتيح لها التطوير من مهاراتها. الحين راح نتكلم عن قصتنا في الومن تك ميكر في السعودية. قصتنا بدأت من جولاي 2019. بدأنا من الرياض، ثم المدينة وجدة، بعدها مكة والمنطقة الشرقية، وزي ما ذكرت اليوم إحنا في 10 مناطق في المملكة ولله الحمد. ولله الحمد مجتمع النساء الرائدات في التقنية من أنشط المجتمعات التقنية. ولو بختصر كل الأسباب اللي ساعدتنا على هذا النجاح في شيء واحد، بأقول فريق عظيم. لولا الله ثم شغف وطاقة الليدرز والعضوات في هذا المجتمع ما كان وصلنا اللي وصلنا له اليوم. الإنجازات العظيمة هي نتائج جهد مشترك لكل فرد في الفريق. ولله الحمد اليوم مجتمع النساء الرائدات في التقنية يوجد بيننا أكثر من 16 سفيرة، وفي مجتمع النساء الرائدات في التقنية أكثر من 30 ليدر قائدة للتشابترز مختلفة في مناطق المملكة، أكثر من 300 عضوة في مجتمع النساء الرائدات في التقنية. قدمنا أكثر من 130 سيشن وتوك تقني، والأشخاص اللي استفادوا من هذه السيشنز 12,000 امرأة ورجل، وليس فقط امرأة. خلال جائحة كورونا إحنا قدرنا أن نستهدف في دوراتنا النساء والرجال على حد سواء. في الأخير حابة أذكر هنا قناتنا في السلاك، حسابنا في تويتر، تابعونا على التويتر، وقناتنا في السلاك نشارك فيها كثير من الريسورسز والكورسات اللي تفيدكم في أكثر من مجال تقني. أيضا حسابنا في تويتر، جميع دوراتنا وجميع أنشطتنا ننزلها في الحساب في تويتر @womentechmakersaudi. شير الفيدباك، أي فيدباك عندكم ممكن تشاركونه في الديفست على هذا الفورم. thank you so much. والآن أسعد بنقل المايك للأستاذ عبد العزيز الحمادي للحديث عن مجتمع مطوري جوجل السعودي. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن الخلل. شكرا أختي أريج، يعني قائدة المجتمع نساء رائدات في التقنية. المجتمع بصراحة اللي تميز فعلا بأعضائه بقيادته المتميزة، واللي فعلا أصبح ملهم لنا بشكل كبير جدا. المجتمع اللي وصل إلى يعني المرتبة الأولى كأكبر المجتمعات النسائية التقنية، ربما ليس حتى على مستوى المملكة بل أيضا على مستوى أقليمي. المجتمع فعلا اللي وصل إلى أرقام مهولة وصنع طاقات نسائية تقنية متميزة وأيضا رجالية مثل ما ذكرت الأستاذة أريج. الآن فقط يعني نبذة سريعة عن مجتمع مطوري جوجل السحابي السعودي، وإن كان الجهد الذي يقام الآن والذي نشاهده في مهرجان الديفست أو مهرجان المطورين اللي يقام في المملكة العربية السعودية، هو الجهد يقام كاملا على مجتمع الومن تك ميكر ونساء رائدات التقنية. حقا شكرا لهم جميعا على مبادرتهم وعلى التميز اللي قدموه. اليوم عن طريق المجتمعات نهدف إلى شيء أساسي، وهو تمكين المجتمع وإيصال الرسالة السامية التقنية لهذا المجتمع وبناء القدرات لنكون إن شاء الله في المستقبل لسنا فقط
كمستهلكين، بل أيضا أن نصل إلى المجال الإنتاجي، وأن نكون منتجة للتقنية وليس فقط استخداما لها. وأحد هذه المجتمعات اللي تعمل على مستوى العالم خاصة في المملكة العربية السعودية هو مجتمع مطوري جوجل السحابي السعودي. هذا المجتمع الذي وصل بحمد الله عدد أعضائه في فترة وجيزة إلى أكثر من 40,000 عضو، شاركوا في مناشطة وفعالياتها في 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة. هذا المجتمع اللي بنى الحمد لله شراكات كبيرة جدا مع الجهات الحكومية في الدولة، على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المدني. الحمد لله تم تقديم عدد هائل من البرامج المعرفية، سواء المباشرة أو كذلك البرامج التي تقدم عن طريق النوافذ الإلكترونية بتنوعها. فلذلك يعني هدف هذا المجتمع فهدف هذا المجتمع هو إيصال الرسالة التقنية لعموم المجتمع. ربما الكثير يعني يقول أول مرة أسمع عن مجتمع جوجل للمطورين في السعودية ومجتمع مطوري جوجل السحابي السعودي. طبعا نفخر بحمد لله أن مجتمع جوجل السعودي هو من أكبر المجتمعات على مستوى العالم في المجال التقني، وليس هذا شهادتي ولا شهادة أحد أعضائه، إنما شهادة شركة جوجل. الحمد لله مجتمع مطوري جوجل واحد من أكبر 5 مجتمعات لشركة جوجل على مستوى العالم. المجتمع يعني مطوري جوجل السعودي وصل في تأثيره مقارنة بعدد السكان في المملكة العربية السعودية إلى مراحل جدا متقدمة، تجاوز فيها عدد كبير من الدول ربما المليارية في عدد السكان، أو التي تتجاوز عدد 100 أو 200 مليون من عدد السكان لله الحمد. وهذا ما كان يعني سيصل لولا الله أولا، ثم فريق متمكن ومتميز، وأيضا دعم لا محدود تقدمه شركة جوجل، ممثلة في قائد فريق المطورين فيها، أو دعم فريق المطورين المهندس سليم عبيد، وأيضا الفريق المتميز اللي يقوده. اليوم مجتمع مطوري جوجل السحابي السعودي لا يعمل، وهذا أمر هام جدا، لا يعمل للدعاية لشركة جوجل. جوجل لديها خدمة مجتمعية، وأحد وسائل الخدمة المجتمعية هو تقديم هذه الرسالة المجتمعية أو هذه المعارف إلى عموم المجتمع بدون مقابل. فلذلك نحن نتحدث عن جميع التقنيات، نتحدث عن جميع الوسائل التقنية بدون حكرا على شركة معينة. فنتحدث عن جوجل، ونتحدث عن أمازون، ونتحدث عن مايكروسوفت، ونتحدث عن أي أداة تقنية ربما تساعد المجتمع. فلذلك من يعود إلى البرامج والفعاليات الإثرائية التي تم تقديمها في الفترة الماضية، لوجدنا لا نتحدث فقط عن مجال معين ولا عن شركة معينة، إنما كانت هذه المبادرة بدأت فيها شركة جوجل، ومن ثم كونا الفريق على مستوى المملكة العربية السعودية يعني بالشراكة مع شركة جوجل، وأيضا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا عموم الفرق التقنية على مستوى المجتمع. ولله الحمد وصل هذا المجتمع إلى ما ترونه. فلذلك أنا من هذا يعني المقام فعلا أنادي كل من لديه ما يستطيع تقديمه، سواء كان يعني مواد معرفية، سواء كان كمساعدة أو معاونة، أو يعني تطوعا في تقديم يعني أي خدمة ربما تخدم المجتمع في إيصال رسالته، فنحن منفتحين لمثل هذا الأمر. هذا حسابنا في تويتر، بالإمكان الجميع التواصل عن طريقه في أي وقت لإيصال مثل هذه الرسائل. المجتمع بدأ من المجتمع، مجتمع جوجل للمطورين بدأ من المجتمع وهو يخدم المجتمع، فهو مجتمع غير ربحي في المقام الأول، ويعمل بصفة رسمية في المملكة العربية السعودية، وبإذن الله سيصل إلى الرقم 1 على مستوى العالم كأكبر مجتمع تقني على مستوى العالم من ناحية التأثير. وهذا ليس ببعيد، نحن الحمد لله قاربنا على ذلك، وسنبشركم بإذن الله في العام القادم بمثل هذه البشارة، وربما قبل ذلك. أكرر الشكر بصراحة للفريق المتميز، قائد مجتمع نساء رائدات التقنية الأخت أريج، فريقها المتميز في مقدمتهم الأخت ميس حراكي، وبقية
الفريق المتميز لا أريد أذكر اسمه حتى لا أنسى أحد، فربما يعود المايك إليك يا أخت ريج، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. أتوقع كذا ممكن تكون نهاية فقرتنا اللي حبينا إنه نبدأ فيها ونعرف عن مجتمع النساء الرائدات في التقنية ومجتمع مطوري جوجل. الله يعطيكم العافية جميعا، واستمتعوا ببقية السيشنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا في هذا الحدث المميز الذي يضم نخبة من المطورين والخبراء. نرحب بالحضور والمستمعين الكرام في جلستنا اليوم بعنوان العالم في سحابة. كما أرحب بمتحدثاتنا سفيرات رائدات التقنية من جدة، رقية بن صافي وأفنان الشريف. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب، بداية أعرفكم بنفسي. معاكم أفنان حميد، سفيرة رائدات التقنية بمكة، تخصص هندسة حاسب آلي. طيب، نحن نعلم في البداية ما يشهده العالم اليوم من تطور ضخم وهائل في البيانات، من ناحية عملية تخزين واسترجاع البيانات ومعالجتها، بالإضافة أيضا للعديد من التقنيات الموجودة والتي بدورها تساهم من كفاءة العمل وجودته، فتسهل على العميل والمستهلك. أيضا توفر الكثير من الوقت والجهد وتساهم في زيادة الإنتاجية. لذلك سنأخذكم في رحلة معنا اليوم إن شاء الله عن أبرز التقنيات في العالم السحابي. راح نتكلم اليوم عن الحوسبة السحابية، الحلول لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والشبكة الذكية. طيب، نبدأ أولا بالحوسبة السحابية مع أفنان الشريف. أفنان، بداية عرفينا بنفسك. السلام عليكم، معكم أفنان الشريف، حاصلة على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي، موظفة في القطاع الخاص في شركة PMA as a System Administrator، وقائدة وسفيرة لمجتمع رائدات التقنية في مدينة جدة. يعطيك العافية. طيب أفنان، سؤال، الحوسبة السحابية كيف ممكن إنها تساعد في التحول الرقمي؟ طبعا مع التحول والتطور التقني الحاصل خصوصا في ظل جائحة كورونا، أصبح العمل التقليدي والروتيني سبب من الأسباب للقطاعات الخاصة والحكومية، كان سبب من أسباب الخسارة الفادحة. فبدأت القطاعات بمختلف مجالاتها. لو نبغى نذكر كمثال، عندنا القطاعات التجارية، محلات القهوة أو المطاعم أو المحلات بشكل عام. فكان في صعوبة إنه العميل يوصل لهم أو يحصل على منتج معين من عندهم، فبدأت هذه القطاعات تبحث عن حلول تقنية عشان تتفادى هذه الخسارة. فبدأت بعمل مواقع إلكترونية، تطبيقات، وبدأت كمان تتعاقد مع شركات توصيل أو شركات شحن already موجودة، حفاظاً على الوقت وسهولة الوصول للعميل وتوصيل الخدمات. كمان عندنا الجهات الحكومية اعتمدت بشكل كبير على خدمات العمل عن بعد والتواصل مع العملاء. على سبيل المثال عندنا تجديد الاستمارة، مثلا استمارة السيارة. سابقا
قبل الجائحة، وكان عمل روتيني، كان زي ما بيقولوا باي هاند. أنا لازم أروح للمرور أطلب تجديد، أستنى 2-3. حاليا صار الموضوع أونلاين، بيوصلك بترفع طلب وبيوصلك طلبك لحد بيتك عن طريق العنوان الوطني. فالأمور أصبحت أسهل بكثير. وأحب أذكر بتجربة خاصة كيف الكلاود كان له دور في تيسير العمل. في شركتي اللي أنا أعمل فيها، أو القطاع اللي أنا موظفة فيه، كان الكلاود بكافة خدماته من التقنيات اللي سهلت علينا العمل. عندنا سيستم مرفوع على الكلاود، فكان بيساعد على استمرارية العمل في أي وقت ومن أي جهاز. فالموظف ما يقدر يقول لك أنا والله ما أقدر أروح المكتب. طبعا معروف في الفترة اللي مرينا فيها بفترة حظر التجول الكلي، كانت التصاريح كمان صعب الحصول عليها للتنقل من البيت للمكتب. فعشان لا يوقف العمل، كان السيستم اللي مرفوع عندنا على الكلاود مسهل علينا العمل بشكل مرة كبير. طبعا واستمرارية العمل والوصول للبيانات من أهم المزايا اللي بيقدمها الكلاود بكافة خدماته. طيب تقدر تذكري لنا إيش الخدمات اللي ممكن أن تقدمها جوجل وتدعم هذا التحول اللي ذكرتيه؟ عندنا طبعا من أبرز الخدمات اللي بيقدمها جوجل الكمبيوت انجن والاب انجن. طبعا الكمبيوت انجن هي infrastructure as a service، فهي تعتبر لو نبغى نوصلها بصورة مبسطة وبصورة واضحة أكثر، هي كبناء داتا سنتر، بس زي ما بيقولوا virtual data center. أنا ببني السيرفرات، ببني الماشين تايب اللي أنا بحتاجه، بختار السي بي يو كور اللي كمان بيخدم أنا ليش أحتاج هذا العمل، أو ليش أنا بستخدم الكمبيوت انجن. زي ما قلنا مثلا لو أنا مصمم أو مصممة، عندي لود عالي في الصور، عندي لود عالي في البيانات، أحتاج برامج تصميم، فأنا ممكن أعمل لي virtual machine على الكلاود عن طريق الكمبيوت انجن. أنا بسهل على نفسي، بيكون عندي بيئتي الخاصة إنه أنا أشتغل على الكلاود. كمان ممكن لو أنا كشركة لنفترض عندي نظامي الخاص وأبغى أربط النظام بخدمة معينة من الخدمات اللي بيقدمها جوجل، فعندنا الكمبيوت انجن من الخدمات اللي سهلة في الانتجريشن بين النظام اللي أنا أملكه وبين الخدمة. مثال على الخدمات، عندك محركات البحث مثلا أو تحليل البيانات، فالكمبيوت انجن بيساعدني على الانتجريشن. فهذه ميزة من أفضل المميزات في الكمبيوت انجن وليست الوحيدة بالتأكيد. كمان عندنا الاب انجن. الاب انجن بيفيد الديفلوبرز، الشركات بشكل عام، بس as a developer أنا عندي أكواد معينة أو برنامج حاب أنشئه بلغة معينة. طبعا الاب انجن بيريحك من فكرة الهدك للبنية التحتية، لأنه يعتبر بلاتفورم as a service، فبيدعم لك جميع لغات البرمجة بمختلف أنواعها أو بمختلف أنواع الفريم وورك كمان. فلو جينا نذكر أو نعدد إيش اللغات اللي بيدعمها الاب انجن، عندك النود جي اس، الجافا، السي شارب، البايثون، البي اتش بي، فكلها مستخدمة. أو حتى لو كان عندك your own language بتقدري ترفعيه على الاب انجن. انت هنا ما بتشيلي هم هيدك السيرفر، النتورك، الداتابيس، لانه الشركه والديفلوبرز
they will just focus على الكود how it will be running التحديثات اللي بتصير للأكواد. فعندنا كمان كمثال للأكاديمية خان من البرامج اللي بتستخدم الاب انجن. صحيح، معروف أنا أكاديمي. طيب هنا يعني فعلا الحوسبة السحابية بتقدم عدة ميزات، من أهمها إنها بتوفر لي في التكلفة المادية، كذلك يعني بالنسبة إنه إحنا عندنا تضخم كبير جدا في، لذلك راح ننتقل إلى الحلول الحلول في علم البيانات مع أستاذة رقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول في البداية أرحب بالجميع المتواجدين معنا، أسعد الله مساكم. أعرفكم أول على نفسي، اسمي رقية بن صافي، مهندسة برمجيات مهتمة بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. نرجع لسؤال أفنان. الحقيقة أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والكلاود علاقة تكاملية، كل منهما يقدم ميزة للآخر. مثلا عندنا هنا الكلاود وفرت السهولة والوصول السلس للبيانات، والبيانات كما نعرف هي أساس ال AI والداتا ساينس. التحليل صار أسهل في وجود الكلاود. الديسيجن سبورت، دعم القرار، كل هذه المميزات صارت أسهل مع خدمات الحوسبة السحابية. وشيء آخر، التكاليف. صحيح في عندنا قدرة عالية مع تكاليف منخفضة، أصبحت التكاليف أقل، فقط ندفع لما نستخدم في أغلب خدمات جوجل كلاود، فقط ادفع لما تستخدم، فانخفضت التكاليف. هذه بشكل عام المميزات اللي قدمتها الحوسبة السحابية للداتا ساينس والذكاء الاصطناعي ال AI. جميل. طيب طبعا سؤال، بس اتفضلي. ما قاطعك، لكن بسألك إيش السبب في تقدم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؟ كما ذكرت أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والكلاود علاقة تكاملية، والعصر اللي نشهده حاليا عصر تضخم البيانات، تضخم الداتا، نحتاج لقدرات معالجة كبيرة، نحتاج قدرات تخزين عالية، وهذا الشيء اللي وفرته الكلاود. فأصبح تقدم الذكاء الاصطناعي معتمد على تقدم الحوسبة السحابية، على الخدمات اللي موجودة، القدرة الكبيرة اللي متوفرة في قدرة المعالجة المتوفرة في الكلاود، وقدرة التخزين العالية. من الأمثلة اللي هي الجي بي يو، ووحدة المعالجة الرسومية، ووحدة التنسور بروسيسنج التي بي يو اللي هي تنسور يونت بروسيسنج. هذه هي من الأشياء المتوفرة لها قدرة تخزين ومعالجة عالية، لها قدرة حاسوبية عالية في المعالجة. طيب هذه بالنسبة للعلاقة والمميزات الموجودة ما بين ال AI والكلاود. في خدمات توفرها الكلاود، ومن ضمن هذه الخدمات خدمات متوفرة للجميع، منها ما هو متاح فقط لمن لديه خبرة، ومنها ما هو متاح للجميع، لجميع الديفلوبر. على سبيل المثال توفر المجموعة من ال APIs، أي شخص يقدر يستخدمها، هي موديل مدربة، فقط يحتاج لمعرفة ال APIs. كمان إذا هو ما يبغى يستخدم شيء من الشيء ال APIs الجاهزة، الموديل الجاهزة، في عنده إمكانية إنه يخصص موديل خاص فيه. مثلا الأوتو ML، كل ما عليه فقط إنه يجلب بياناته يدخلها في الخدمة الأوتو ML، ويطلع له النتيجة بناء على البيانات، مخصص لما يحتاج. هذا بالنسبة للناس المتوسطة الخبرة. في أشياء متاحة للخبراء،
مثل ال AI بلاتفورم، في مجموعة من الخدمات المتاحة لتحليل البيانات والبيانات الضخمة، داتا بروك، بيج كويري، داتا فلو، داتا بريب لتحليل البيانات. وأيضا في مثلا البيج كويري موجود خدمة تحليل البيانات، معالجتها، إظهارها، وأيضا بناء موديلز بالسنتاكس اللي هي سيكوال من غير خلفية في البايثون أو ما شابه. هذا باختصار الخدمات، واللي حاب يتوسع ممكن يشوف موقعهم والخدمات والسوليوشن الموجود عليه. طيب يعني هي متاحة سواء كنت أنا شخص خبير أو أنا ما عندي أي خلفية. أو حتى متوسط، من beginner ومبتدئ ومتوسط وخبير، كل هذه الأنواع الثلاثة في خدمات تخدمهم في الكلاود. ومن بين هذه الخدمات خدمات خاصة يعني بإنترنت الأشياء، وكمان نعرف إنه في علاقة أو ارتباط ما بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأتوقع يا أفنان عندك خلفية عن هذا الموضوع، يا ريت تحدثينا. صحيح. طيب بالنسبة لإنترنت الأشياء، أكيد إنه تقنية إنترنت الأشياء من التقنيات المرتبطة بعدة تقنيات أخرى منها الذكاء الاصطناعي. بشكل يعني عام، إنترنت الأشياء أنا أقدر أقول إنترنت الأشياء أو من أشياء الإنترنت أي شيء أنا أقدر أوصل فيه عن طريق الإنترنت يعتبر هو من أشياء الإنترنت. بشكل عام إحنا في تعريفات يعني عامة وموسعة عن إنترنت الأشياء، يعني ما نقدر نحدده بشيء معين، ولكن نقدر نقول عنه أنه هو اتصال لأجهزة مادية مختلفة ببعضها عن طريق شبكة الإنترنت، قدرة كل جهاز على التعريف بنفسه للأجهزة الأخرى. طيب إيش الأشياء أو المكونات اللي أنا أحتاجها في إنترنت الأشياء؟ عندي في 4 مكونات أساسية. أول شيء أنا أحتاج أكيد اتصال بشبكة الإنترنت، لأن أنا عندي أكيد بيانات بأنقل، بأرفع، بأرسل وأستقبل، فأحتاج اتصال بشبكة الإنترنت. رقم 2 أحتاج أجهزة استشعار. أجهزة الاستشعار اللي هي الحساسات، عشان يعني تأخذ البيانات، قراءاتها وكذا. ثالث شيء أنا أحتاج برنامج لمعالجة البيانات. أنا أحتاج البيانات يتم فيها تحليل، يتم فيها قراءات، أبى أستفيد منها حتى أنا أقدر أتخذ قرار صحيح. يعني بناء على القراءة اللي تطلع لي أنا بتخذ بعدها إيش أبغى يصير، أو إيش التصرف اللي أنا أبغاه يظهر لي أو للمستخدم. رابع شيء أحتاج واجهة المستخدم النهائي، سواء تطبيق الجوال أو لوحة تحكم أو غيرها طبعا. أنا في يعني كيف تعمل أو إيش آلية عمل إنترنت الأشياء؟ راح نلخص النقاط اللي ذكرناها في المكونات وراح نذكرها بشكل تفصيلي كيف راح ترتبط ببعضها. أنا عندي أجهزة الاستشعار، راح تبدأ الحساسات بجمع البيانات. يعني راح أربط بمثال. الآن أنا عندي حساس الحرارة بيعطيني قيم، درجة الحرارة 50 30 40. فهذه القراءات اللي بتطلع لي أنا أبى أسجلها في السحابة. تمام. في حساسات بتعطيني قيم أو قراءات، في بعضها بتعطيني يا 0 يا 1. مثلا حساس المطر يا في مطر يا ما في مطر، فما بيعطيني قراءات، أو ممكن يعطيني قراءات لكن أنا مثلا أحتاج إنه أبى تنبيه إنه في مطر أو لا. فالبيانات هذه أنا أحتاج إنها ترفع على سحابة. السحابة بتكون يعني شبكة ضخمة تضم العديد من البيانات، في سيرفرات متعددة وبتقدم لي خدمات. الحساسات بترتبط بهذه الخوادم بطرق مختلفة، سواء هواتف ذكية، أقمار صناعية، الواي فاي، البلوتوث أو غيرها. بعد كده راح يتم معالجتها. المعالجات اللي اترفعت راح يتم فيها لها تحليل للبيانات. طرق معالجة البيانات بتختلف، قد تكون بيانات معقدة أو قد تكون بيانات بسيطة، طبعا حسب المشروع. أنا إذا عندي ساعة بتطلع لي نبضات القلب مثلا أو درجة حرارة معينة، شيء بسيط. لكن إذا كان أنا عندي مثلا ثلاجة ذكية، الثلاجة الذكية مثلا إنها هي بتعطيني تاريخ انتهاء بعض المعلبات، إذا قرب شيء ينتهي بيعطيني تنبيه، وبترتبط مثلا معايا بإشعار
متوصلة برضو مع سوبر ماركت معين عشان يتم توصيله وارتباطه. فهنا بتختلف المعالجة لمشروع ضخم وبيانات ضخمة وفيه له تحليل كبير عن بيانات فيها يعني شيء بسيط ما يعتبر إنه يحتاج معالجة كبيرة. بعد المعالجة إيش اللي راح يتم؟ راح ترسل البيانات إلى المستخدم النهائي بشكل تلقائي، سواء زي ما قلنا إنه على الجوال، على موقع، على تابلت، أيا كان. فنانة، حسب ما ذكرتي إنه في تقنيات مرتبطة بإنترنت الأشياء بشكل كبير، تقدري توضحي لنا هي وللجمهور بصورة مبسطة؟ طبعا عندنا في من ضمن التقنيات، يعني احنا عندنا تقنيات كثير، لكن في شيء الآن اللي هو السمارت جريد، الشبكة الذكية. الشبكة الذكية أو المايكرو جريد هي شبكة كهربائية تعتمد على التقنية الذكية. بتوفر لي الطاقة للمستهلكين. الشبكة تقوم بجمع البيانات عن أداء الشبكة، فيها تحسين للكفاءة، فيها موثوقية لتوليد ونقل الكهرباء، بتقوم بإعادة التوجيه التلقائي عند حدوث عطل أو انقطاع للطاقة. طبعا هي بتعتمد من مكوناتها يعني الأساسية إنه فيها مثلا حساسات، فيها أجهزة قياس دقيقة، فيها تخزين للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. عندنا كمان أنظمة اتصال وعدادات ذكية. طيب بتعتمد على البنية التحتية للكهرباء وموثوقية بحيث إنها هي تواكب ازدياد الطلب على الطاقة، يعني بتضمن لي استدامة وكفاءة للطلب عندي. كمان بنسمع أحيانا مثلا بالإنترنت أوف إنرجي، اللي هو إنه بيكون في ربط بين محطات التوليد والمستهلك الطاقة، تسمح بإدارة الطلب والطاقة وإنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين توليد الكهرباء ونقلها، أيضا يعني مربوطة تقنيات إنترنت الأشياء فيه. الطريقة فيها كمان إنه تخزن الطاقة عندي بطرق متقدمة، يعتمد على المعالجة الرقمية للمعلومات والبيانات اللي فيها عبر أنظمة لإدارة المعلومات من خلال مراكز التحكم بالشبكة الذكية. فبتوفر يعني ميزات جدا كبيرة. أنا في الاستمرارية، سواء موظفين أو يعني انقطاع، يعني مثلا إنه أنا أحيانا بيصير عندنا انقطاع في الطاقة في الكهرباء، فاستخدام التقنيات سمارت جريد وإنترنت الأشياء إحنا نقدر نضمن الاستدامة الدائمة، بحيث إنه ما يصير في انقطاع. حتى لو انقطعت عندنا الكهرباء فعندنا موارد أخرى بتوفرها لنا، في طاقات موجودة. جميل جدا يا فنان، حبيت الموضوع. تعقيبا عندنا هنا كومنت بيقول لك أشبه ما يكون إنترنت الأشياء هو حواسك الخمس والاتصال هو الخلايا العصبية. صحيح. طيب أرجع لك فنان الشريف، هل في خدمات أخرى أنا بقدر أستخدمها كشخص مبتدئ؟ يعني ما عندي الخلفية الكافية مثلا إني أنا أستخدم الكمبيوتر إنجن أو الآب إنجن. طبعا الكلاود خدماته لا منتهية ولا حصر لها، فتبدأ من المبتدئ إلى الخبير. فمثلا لو جينا نبغى نذكر خدمة كمثال معين، طبعا ليست الوحيدة بس كمثال لتوضيح الصورة، عندنا تحليل البيانات. فتحليل البيانات من الخدمات اللي احنا نقدر مثلا نربطها بأنظمتنا في الشركة أو ببرنامجي أنا كديفلوبر، أو كطالب أنا أبغى أحلل معلومة معينة أو أبغى أسوي أناليسيز لتاسك معين، ما يتطلب إنه أنا يكون عندي خبرة عالية جدا في الكلاود، لأنه هذه من الخدمات المبسطة، تقدر تحلل بياناتك بصورة سهلة وسريعة ومن غير ما تاخذ وقت ومن غير خبرة برمجية عالية. بالضبط. طيب. يا فنان، وهذا اللي كنت قبل شوية أذكره، إنه جوجل كلاود وفرت أكثر من ليفل لأكثر من مستوى، منه المبتدئين والمتوسطين والخبراء.
الادفانس، سواء كان في تحليل البيانات او حتى في الاي اي. وطبعا زي ما قلنا طبعا. الخدمات لا حصر لها للمبتدئ وللخبير. طيب كيف ممكن اني انا اطبق هذه الخدمات؟ يعني مثلا انا اوكي عرفت انه والله في خدمات موجوده، كيف ممكن انا اطبقها قبل ما اني انا استخدمها فعليا؟ عندنا طبعا احنا في الورك شوب اللي بنقدمها وفي السيشن اللي عادة بنعملها بنوفر معامل محاكية لخدمات الكلاود أو لطرق العمل على الكلاود. فعندك الكويك لابس مليء بالمعامل مهما كانت الخدمة اللي أنت تحتاجها. تبغى تجرب الداتابيس، الاس كيو ال، تبغى تحلل بيانات، تبغى تستخدم الام ال، تبغى تستخدم الكمبيوت انجن، الاب انجن، مهما كانت الخدمة الكويك لابس مليء بكافة الخدمات باشتراك. وعادة احنا في الورك شوب والسيشن اللي بنقدمها عادة بنوفر اكسس لمدة شهر مجاني للتجربة. في نقطة حابة أضيفها كمان، يعطيها العافية أفنان. إلى جانب الكويك لابس في كورسات كورسيرا، فيها كورسات جدا مميزة، متوفر فيها لابات، ودائما ما يسووا عليها زي لتشجيع الناس إنها تدرس وتتعلم عروض، شهر مجاني، وإذا حليت عدد من الكويك لابس تحصل على يعني شهر مجاني لدراسة أحد الكورسات. تفضلي يا بناء. قولي، اعتذر عن المقاطعة. لا تفضلي. أنا أقول بس إنه في كمان في كويك لابس وفي كورسيرا. كورسيرا اللي هي حيلاقوا كورسات متقدمة، فيديو، في لابات، في تيجي عروضات لدراسة الشهر. مثلا الشهر الأول عادة في كورسيرا يكون 7 أيام مجانا، بس في جوجل كلاود يدوا شهر مجانا كمكافأة. بالضبط. وزي ما قلتي كمان الكورسات للمبتدئ وللخبير للاستفادة، ما هي محصورة على فقط الخبراء أو المبتدئين. على ذكر التجارب أفنان، على ذكرك لإنترنت الأشياء، أذكري لنا التجارب أو المشاريع اللي قمتي فيها في إنترنت الأشياء. صراحة التجارب، يعني سؤالك كذا رجعني نفس اللحظات اللي كنا نسوي فيها التجارب صراحة كانت في المرحلة الجامعية. كنا بنسوي تجارب طبعا بسيطة إلى متوسطة. كان بدايتها اللي هي إحنا أول شيء كيف نسوي، مثلا نشغل ليد ونطفيه. فكانت يعني أول تجربة نسويها والكل كان مبسوط فيها، إنه إحنا قدرنا نشغل لمبة ونطفيها. بعد كده طبعا انتقلنا إلى مشروع التخرج، كان نظام اكتشاف أعطال الكيان تحت الأرض والإبلاغ عنها باستخدام تقنية إنترنت الأشياء. المشروع كان اللي صراحة فيه نوع شوية من التعقيد وبحث كبير جدا إنه يعني يتم، وخاصة إنه كان إلكتروني ومهندسي بحت. كان شيء ممتع، بالإضافة إلى إنه عارفة لما القطعة الإلكترونية حساسة، يعني حساسة من ناحية التوصيل، من ناحية رفع الكود البرمجي. أحيانا إحنا مثلا بنبرمج على الأردوينو، فلما بتوصليه وكذا أنت بتتأكدي منه كل شيء، وبتسوي له اختبار قبل عرضه مثلا على صاحب المشروع، أو بتعرضيه مثلا على دكتور أو لأحد كتقييم. فأنت لما تتأكدي منه كل شيء وتيجي بتعرضيه كمشروع نهائي، بتلاقي مشكلة إنه مثلا ما يشتغل المشروع، يعني بيطلع خطأ. يعني مثلا كان يعطينا قراءات، فجأة ما يعطينا قراءات. فهنا أنت تفكر إنه أيوة، إنه المشروع صار ممتعة جدا. وقتها تكون تحدي، بس بعد ما يمر تحسي إنه ذكرى حلوة وممتعة. كملي الموضوع شيق. أيوة صحيح. هو يعني صح إنه بيمر، لكن إنه أغلب الناس بتعرف الشخص مثلا إنه إحنا عارفين عندنا مثلا في بعض التخصصات حقين البرمجة حقين الهندسة
إنه بيعرف إنه القطعة الهندسية أو القطعة الإلكترونية بتكون حساسة، ممكن إنها بتتأثر أحيانا، إنها ما بتشتغل، فأطراف التوصيل، قيم المقاومات، أشياء معينة، منافذ أتحدد ما أتحدد، أخطاء بسيطة ممكن إنها يعني إنه نواجهها، لكن في الأخير الحمد لله إنها تزبط معنا. حلو جدا، مرة ممتاز. طبعا على ذكر إنه تجربة حلوة يعني. أيوة، وعلى ذكر إن هي بتنجح أو بتكرار المحاولة، ما كنت بتوصل يا أفنان لمرحلة إحباط أو بتترك العمل كامل إنه ما حرجع أكمله؟ شوفي السؤال يعني صراحة أنا أتذكر يعني دائما أي تجربة، وإلى الآن ما زلنا أتوقع إحنا لما بنسوي مشاريع أو شخص لما بيكتب كود أكيد إنه بيواجه هذا الشيء، إنه مو من أول مرة بيزبط، ما في شيء اسمه إحباط أو فشل قد ما في شيء اسمه محاولة. إحنا في تخصصاتنا نحتاج المحاولة مرة واثنين وثلاثة. أنت لما حتحاولي حيكون في عندك قاعدة بيانات، خلاص أنت بتعرفي إيش الأشياء اللي ممكن أول شيء الأخطاء اللي تتجنبيها وتراجعيها وتتأكدي منها، بعد كده أنت بتكتشفي الأخطاء الباقية. أكيد إنه لا. فعلا أكيد. وإذا كلنا كل شخص في المجال هذا جرب هذا الشعور، في المجال الحاسب، في مجال البرمجة، كل شخص جرب شعور الإيرور وشعور السعادة لما يحل الإيرور. صح. وأساساً بتقولي مثلاً أنا بترك خلاص العمل نص ساعة وأنا متأكدة، وإذا ما كانت أقل بترجعي العمل من جديد إلا تكتشف الخطأ حتى يعني تنجحي كودك ومشروعك. طيب في عندنا سؤال، هل أدوات جوجل مجانية؟ في يدوا فترة مجانية، بعدها في فري، وبعدها في يعني برسوم. طيب في سؤال، ما هي العيوب أو المشاكل في الكلاود؟ صراحة هذه ما شفنا شيء عيوب يعني للآن. يعني عيوبها أقل من مميزاتها، أو ما واجهنا عيوب للأمانة في العمل، لأنه استمرارية العمل، سهولة الوصول زي ما ذكرنا في البداية، هذه من أبرز المميزات. كمان الحفاظ على الكوست، ما بيكون عندك كوست عالي لما بيكون العمل على الكلاود، لأنه زي ما قلنا بيكون عادة لو كان لوكال سيرفر مثلا بيكون عندنا هيدك في موضوع الهارد ديسك، خلصت المساحة عندي، أنا عندي لود عالي في البيانات، خرب الهارد ديسك عندي أو أتعطل عندي التهوية، فأنا محتاج إنه أنا أغير هارد ديسك، أغير سيرفر كامل، أغير البنية كاملة، النتوركينج، فهذه حتكون عليها كوست مرة عالي إذا كانت بشكل تقليدي. أما بالكلاود أنت بتحجز المساحة، أو الشركة بشكل عام بتحجز المساحة اللي بتستخدمها، وكل ما احتاجت بتدفع رسوم. للأمانة مقارنة بالكوست العالي في العمل التقليدي، الرسوم اللي بتدفع لزيادة المساحة شيء لا يذكر. فبالنسبة لي أنا مميزاتها أكثر من عيوبها. طيب في سؤال رقية، كيف صار التحليل أسهل مع الكلاود؟ الوصول للبيانات صار سهل، والتحليل أصلا إيش هو؟ يعتمد على البيانات بشكل أساسي. لما نوصل للبيانات بشكل سهل وسلس، تحليلها يكون أسهل. كمان إنه في أدوات متوفرة في الكلاود بتسهل عملية المعالجة، بتسهل عملية تنظيف البيانات ومعالجتها. كل مرحلة يقطعها عالم البيانات أو محلل البيانات في لها تولز خاصة في الكلاود. مثلا جمع البيانات LTP، يعني لود واكستراك ولود وترانسفير موجودة.
موجودة الخدمات اللي تقدمها، الداتا فلو ومعالجة البيانات، عملية التنظيف، عملية تجهيز البيانات موجودة، عملية خدمات اللي تقدم تصوير البيانات وإظهارها لاستخراج مثلا انسايتس أو رؤى منها متوفرة، والخدمات اللي بتقدم الموديل التريننج للداتا هذه متوفرة، والديبلويمنت كمان. يعني مو بس احنا نبغى decision take decision أو decision maker أو دعم القرارات أو إظهارها، حتى نبغى نسوي منتج منها، نبني منتج. فعملية الديبلوي سهلة متوفرة، في لها أكثر مثلا AI بلاتفورم، هذه بتوفر يعني عن طريقها ممكن إنه نسوي ديبلوي لأي موديل، ونسوي كمان يعني ريكوست من سواء من موبايل أو من ويب ريكوست للموديل اللي سوينا له سيرف على الكلاود، وبس يكون ريكوست وريسبونس جيسون API. طيب في سؤال، في شيء بتضيفيه رقية أو أفنان؟ لا أقول هذا جواب السؤال، إن شاء الله يكون واضح. طيب في سؤال، إنه هل يوجد ضمن جوجل كلاود برنامج أو كورس إنترنت الأشياء رقية؟ إنترنت الأشياء في البابز، أيوة في خدمة الرسائل هذه البابسب، هي بتدعم إنترنت الأشياء، لأنه دائما السنسورز بيرسل إشارة سيجنال أو شيء يحتاج شيء يستقبلها هذه. البابسب هي الشيء اللي دائما اللي يدعم حتى في الريل تايم، أي شيء ريل تايم دائما بتدخل فيها، أو شيء يحتاج انتجر يعني تريجر أو يعني شيء ايفنت بيصير لما ايفنت آخر يحدث، حدث بيخلي حدث أو بيكون سبب إنه أكشن تاني يصير، فبتدخل بيستخدموها فيها. كمان بضيف على كلامك إنه السؤال كان بالنسبة لإنه برنامج جوجل زائد إنه كورسات بشكل عام إنترنت الأشياء. أكيد إنه كورس إنترنت الأشياء يحتاج مو يحتاج، إنه في موجود عدد كبير جدا من الكورسات. يعني أنت فقط نبحث عن مثلا كورسات أو أشياء عن إنترنت الأشياء بنلقاها، يعني في مواقع كثير بتقدمها، في جروبات كثير بتنشرها مثلا، سواء في حسابنا الومنتك ميكر، في جوجل أو يوديمي والمنصات الأخرى. طيب عندنا سؤال إنه إيش أهم تخصص حاليا؟ أتوقع يعني هذا السؤال شوية نسمع أول شيء واحدة. تمام، نبدأ بك رقية. هو لما يبحث الشخص هذا الترند هيطلع له ال AI والداتا ساينس، الإنترنت الأشياء، الكلاود كومبيوتينج، أكيد هذه الثلاثة موجودة في الترند، والسايبر سيكيورتي، مجموعة كده. أنا مو حافظة ترتيبهم لأنه هو بيطلع وبينزل، بس هذه الأسماء دائما بتكون ثابتة في الترند التوب تكنولوجي. طيب أفنان عندك شيء تضيفيه؟ بالنسبة لي المجال أو التخصص الدراسي ما هو الشيء الأساسي في إنه الشخص يمشي في المجال التقني بشكل عام، لأنه زي ما إحنا نعرف إنه السيلف ليرن هو اللي بيدعمك أكثر في إنه أنت تستمر في مجال معين. يعني في ناس بيكون مجالهم أو تخصصهم بشكل طبي، بس هم متعمقين في المجال التقني يمكن أكثر وأمهر من ناس دارسة ومتخصصة في التخصص التقني. لا يعتمد، ممكن إنه أنت تدرس علوم حاسب بشكل عام وأنت تكمل دراسة as a self learner في المجال اللي أنت حاب تكمل فيه، وتشتغل عليه كورسات، تشتغل عليه شهادات احترافية تكمل فيه.
فالتخصص أنا بالنسبة لي ما هو بكتير. هذه وجهة نظري صحيح. طبعا، وتعتمد الصحة والخطأ. فعلا هي كل علوم الحاسب ممكن دراستها ذاتيا، من العلوم اللي ممكن اكتسابها ذاتيا، اللي سواء البرمجة أو العلوم الحاسب المعروفة هذه والاي تي، بعكس مثلا مجالات زي الطب زي هذه الأشياء لا، ضروري دراسة للشهادة ضرورية، لا الشهادة الأكاديمية ضرورية، بس اللي في البرمجة والأشياء هذه مو ضرورية. بالضبط، أيوه هذه وجهة نظري، أنا أتفق معك في ذي النقطة. فعلا حتى يعني أنا أشوف إنه ما أقدر أنا أحدد إيش أهم تخصص. المهم أنا إيش قدرتي، أنا إيش أبغى، أنا إيش ميولي. على ده الأساس أنا أقدر أقول أنا فين متوجه. أتوجه إنترنت الأشياء، أتخصص فين. لكن كتخصص ما في شيء قائم لوحده إنترنت الأشياء، يعني هي ممكن إن أنا أضيفها لنفسي. السنة هذه سوق العمل مختلف تماماً عن السنة اللي فاتت. سوق العمل فما هي مقياس التخصص إنه أنت تكمل فيه بعد 5 سنين لما أنت تخلص بكالوريوس مثلاً. سوق العمل بيكون اختلف تماماً عن الوضع الراهن. فعلاً، وخصوصاً في المجال التقني سريع التغير، وتقنيات ما شاء الله أول بأول. الواحد لازم يعني فعلا إذا كان متخصص في شيء معين يتعمق فيه ويزيد من المعلومات فيه. طيب في سؤال كمان أتوقع إنه يعني كأنه تكملة له، ما هو أهم تخصص حاليا، وهل يتطلب إمكانيات في لغات برمجة متعددة أم الاكتفاء بلغة واحدة قوية؟ الجزئية الأخيرة الاكتفاء باللغة واحدة، هذه هي اللغة، هي في نظري هي أداة، الأداة اللي الشخص اللي متمكن فيها ممكن يبدع فيها. بس في أدوات أسهل من أدوات بشكل عام، في الشكل العام في أدوات أسهل. إذا اعتبرنا لغة البرمجة هي أداة، في أدوات أسهل، لكن هو الشخص نفسه يعتمد عليه إيش الأداة اللي هو يرتاح لها، أي اللغة هو يرتاح لها. طيب أفنان عندها إضافة؟ أنا أتفق مع رقية، يعني لغات البرمجة هي أداة. أنت تتقن لغة أو 10 لغات برمجة يعتمد على الإنتاجية. طيب في سؤال أفنان، ما هي أدوات كلاود، سواء بتجاوبي أنت أو رقية؟ أدي فنان إذا يبغى الحوسبة السحابية، الأب إنجن والكمبيوت إنجن. عندنا هي كمان في البداية ذكرتها. تفضلي. ايوه، يعتمد كمان في خدمات مرة كثير، يعتمد على احتياج الشخص. عندنا قواعد البيانات، عندنا الاستورج، خدمات متعددة. ولو دخلنا على موقعهم جوجل كلاود حنحصل جميع البرودكت والسيرفيسز اللي مقدمة. يعتمد على احتياجك. لو كان السؤال بشكل خاص أكثر إنه أنا أذكر خدمة معينة ممكن، لكن خدماتهم جدا كثيرة. اب انجن، عندنا كمان الجزئية الستورج والنتوركينج، وعندنا في قواعد البيانات زي ما ذكرنا. وكل خدمة متشعبة لأشياء أكثر، فما حنقدر نحصرها في اللقاء هذا. ايه بالضبط زي ما قالت. في ممكن نحصرها كذا بتوبك اللي هي الحوسبة، الكمبيوتر انجن، الستورج، النتوركينج، الاي اي والداتا اناليتيك. هذه الاشياء اللي ممكن بشكل عام كتوبك يعني. طيب برضو كمان ايش الادوات اللي ممكن نستخدمها غير انه نتعلم لغة البرمجة؟ ادوات نستخدمها غير انه نتعلم لغة البرمجة، يعني السؤال مو واضح بالنسبة لي. مو واضح. طيب اللي سأل السؤال لو بس يوضح لنا السؤال وإيش اللي يقصد فيه، يعني أدوات تفيدك في من أي ناحية. طيب نرجع في سؤال ثاني كمان. ما هي التحديات الأمنية التي تواجه إنترنت الأشياء حاليا وفي المستقبل؟
طيب الجواب بيكون إنه إحنا عندنا في حجم أضرار ناتجة يعني أكيد، بس أنا ما أتوقع إنها بتكون كبيرة قد ما إنها ممكن بتأثر من ناحية إنه الهاكرز أو المخترق اللي بيوصل لي عنده أهداف يعني سيئة، سواء بيضر بالشركة أو بالبنية التحتية أو أيا كان، في الوصول للبيانات، أو إنه يتلاعب لي مثلا في يعطل لي مثلا جهاز الإنذار، يعطل لي كاميرا المراقبة، أو يعني يأثر على الأدوات الحيوية اللي عندي، مثلا كجهاز مراقبة أو تعقب أو أيا كان. فهنا بتصير أضرار كاملة للشركة أو للمؤسسة. لكن ممكن إحنا من ناحية إنه نشوف شو اسمه، إنه من ناحية إنه إحنا عندنا في تشفير البيانات، المصادقة الثنائية، يعني في أمور كثير إحنا لو أخذنا الحيطة والطرق الأمنية الصحيحة، بالعكس بنكون إحنا حذرين أي، حتى لو في أحد بيوصل للبيانات ففي سرية والضرر بيكون أقل. فيعتمد على الحماية بشكل عام أو نظام الحماية في الشركة أو المؤسسة المستخدم، إنه والله ما أخلي أنا أي أحد يستخدم الأجهزة اللي فيها وصول للبيانات السرية، الدخول، ما أعطي أي أحد صلاحيات معينة، حتى في مثلا البيانات أو الكلمات المرور ما أحفظها مثلا في جهاز عام الكل يقدر يوصل له. في أمور لو اتخذناها بشكل صحيح بطرق أمنية معينة وبرنامج حماية متكامل، أكيد إنه إحنا بتكون عندنا الأضرار أقل، وما بيكون عندنا يعني إن شاء الله خطر أو شيء على البيانات عندنا. أفنان، على ذكر إنترنت الأشياء، ممكن تذكري لنا كيف استخدامه في حياتنا اليومية؟ أفنان صدقي سؤال جاني. أوكي، في حياتنا يعني إنترنت الأشياء في حياتنا أساساً بيدخل في عدة جوانب، سواء جوانب تعليمية، جوانب الحياة العملية، الحياة اليومية، والحياة يعني الصحية يعني الاقتصادية. طيب بنذكر أمثلة واقعية. إحنا مثلاً عندنا في المنزل يعني في البيت، أنا عندي والله مثلاً دولاب الملابس أو خزانة الملابس، أنا إذا كان عندي نظام ذكي ومستخدمة فيه حساسات وأمور معينة مسويتها، راح يتم تنبيهي على درجة الطقس، أنا إيش ألبس، بناء على إنه والله الجو حار أو الجو بارد. كمان المنبه تبعي في البيت لما بينبهني مثلا بيكون مربوط مع آلة القهوة تبعي، إنه تتجهز لي مثلا الساعة 6، أنا ما أقوم إلا قهوتي جاهزة، بيجيني تنبيه عن الطقس، هل في مطر ما في مطر، يعني حسب أنا إيش أبغى. بعد كده مثلا في ناحية وسائل النقل، السيارات، إحنا نعرف الآن إنه في سيارات تقود نفسها بنفسها. حلو. الأعطال، يعني اكتشاف الأعطال وإصلاحها، يعني بيتم ربط بطرق معينة وبرمجية إنه كيف يتم التواصل واكتشاف الأعطال في السيارة وإرسالها مثلا بشكل مباشر للشركة المصنعة. وأنا كشخص أو كمستخدم بيجيني ده التنبيه إنه والله مثلا تم الإرسال، أنا بس أتابع، لكن الأمور الباقية هي بتتم. الشركة بترد مثلا بقطع الغيار فين موجودة، بالإصلاح، بالموعد، استلام القطع، استلام السيارة، أمور كثير تدخل فيها. بالإضافة عندنا شحن، أمور الشحن، يعني إحنا شفنا قبل فترة إنه في شركة أو جهة اللي هي الشحن عن طريق الدرونز، بدل ما أنا أتواصل مع شركة شحن وتتصل علي ويرسل لي الموقع والموقع خطأ، العملية هذه أنا تنفع الشخص ما كمان عندي لكورونا وقت. يعني. تنفع ايوه لكورونا. بالضبط صح، صارت إنه بدل ما انت تمسك وتروح وتختلط مع اكثر من شخص، خلاص انا طلبي يتسلم كامل شركه الشحن، بتجيني تتبع، انا اتابع الشحنه فين وصلت مع الجمارك، كل هذه الامور، اللهم يوم التسليم الدرون ما الاقي لي في البيت. ففي امور كثير تدخل فيها انترنت الاشياء. جميل. في حاجة كمان مع كلامك نفسي أسألها، المدن الذكية وإنترنت الأشياء. تعتمد المدن الذكية على إنترنت الأشياء بشكل أساسي أو لا؟ طيب أكيد، يعني أنا كيف بقول عن الجهاز الذكي، إحنا كيف قلنا عنه جهاز ذكي؟ أكيد في له مميزات سمحت لي إنه أنا فيها من البيت أقدر أوصل لخدمات بعيدة من بيتي وأنا في مكاني.
فأنا مستحيل حقارن جهاز نوكيا اللي ما في له أي شيء من الخدمات، يعني هو إحنا ما نتكلم عن شركة كده كخدمات، ما في له اتصال بإنترنت أو شيء، بجهاز والله بيوفر لي خدمات إني أنا أقدر أطلب، في له اتصال بالإنترنت، يعني في له أمور كثير. المدن الذكية عندنا، يعني عشان أنا أقول أبى أجعل مدينتي مدينة ذكية، لابد إنها تكون قائمة ومستخدم فيها جميع التقنيات، حتى يكون المنزل ذكي، الجامعات ذكية، جميع الأمور مترابطة. يعني أنا من يوم أدخل البيت مثلا، كيف المنزل الذكي؟ نبدأ فيها بالمنزل. أنا من يوم أدخل البيت، يعني مثلا بيجيني تنبيه أول ما أوصل عند الباب بينفتح من نفسه، أو يطلب لي مثلا بصمة، أو شو اسمه بصمة الوجه، تمام، بينفتح. فتحت الباب، بعد كده أنا مثلا المكيف أبغى يشتغل، الأنوار ما هتشتغل، سواء إذا دخلت البيت أو إذا أنا قدري خلاص 5 دقائق بوصل البيت، هذا يعتمد علي أنا. طيب وصلت البيت ورحت الغرفة، أنا ما ألمس أي حاجة، أجي بفتح عند الباب، خلاص الباب هو ينفتح، قهوتي عشايا كل أموري جاهزة، يعطيني تنبيه أو تقرير مين جاء اليوم، مين دق علي الجرس، مين، عارفين يعني في أمور كثير أنا إيش أبغى. فأنا إذا كان بيتي ذكية، تمام، البيت اللي جنبي اللي بعده كلها بتصير زي كده. فأنا انتقل ده الشيء من المنازل إلى مثلا الجامعات والتعليم، الصحة نفس الشيء. فأنا ساهمت إني جعلت التقنية تنتشر في جميع القطاعات، فبكده أنا أقدر أقول إنه مدينتي مدينة ذكية. إيه ممتاز. طيب في سؤال، إيه. ما هو الطريقة الأفضل في التعلم لتحليل الأنظمة؟ لتحليل الأنظمة، للأمانة كمثال بشكل خاص وليست أساس للعمل على تحليل الأنظمة، في مجال عملي إحنا بنستخدم برامج معينة خارجية مثل الباور بي آي مثلا، يعني هذه الطريقة اللي جاية في بالي، لأن هي اللي مستخدمة في مجال عملي بشكل خاص وليست أساس. وتقدروا تعطوا أمثلة أفنان أو رقم؟ بالضبط، الباور بي آي تحليل تصوير وتحليل البيانات، يعني أكثر من كل برامج تصوير البيانات ممكن نعتبرها. بس هو كمان إذا قصد بتحليل الأنظمة، يعني قصده زي السوفت وير انجينير لما نحلل نظام، إذا كان قصده كده عشان نقوم نبنيه، اللي هو ديزاين، تحليل الديزاين، إيش يسموه؟ أنالايز ديزاين، أو إيش بالضبط يعني يقصد بتحليل الأنظمة. طيب أوكي، على بال بس ما يوصلنا توضيح لسؤاله، ممكن ننتقل لسؤال آخر. زي إيش لا، إيش اللغة اللي ضروري تكون أساسية عند المبرمج؟ ما في لغة معينة. الخوارزميات، طريقة بناء التفكير الخوارزمي، أو التفكير في طريقة إنه يحل مشكلة معينة. وهو يعتمد أنت إيش تبغى تسوي بالضبط، إيش المنتج اللي تبغى توصل، أو إيش تبغى تصير مستقبلا. مبرمج مواقع، واجهات مواقع، برامج AI، إيش اللي تحتاجه أنت بالضبط. فعشان كذا ما في لغة محددة. طيب في سؤال، هل دخول عالم الحوسبة السحابية بالنسبة لمطور برامج محترف يعتبر سهل نسبيا، أم هل هو مثل أي شخص؟ عيد السؤال أفتن. هل دخول عالم الحوسبة السحابية بالنسبة لمطور برامج محترف يعتبر سهل نسبيا، أو زيه زي أي شخص؟ سهل. إيه.
سهل بس يحتاج معمل. عشان كده نقول كويك لاب، يعني يحتاج تدريب، يحتاج تجارب. مثلا في شيء عملي بيسوي بيده، فلازم إما إنه يجرب على الكلاود نفسها أو اللابس الموجودة في كويك لاب. بس هو شوية تدريب يتعرف على التولز، يتعرف على السيرفيس الموجودة في الكلاود، يكون كذا سهل. حتى الخدمات واليو آي يكون سهلة عليه. العلمية للخدمات بالضبط حتكون أسهل بالنسبة لخبرته. طيب في كمان عندنا سؤال، كيف نطور نفسنا بعد التخرج؟ السؤال حلو يعني. تعليم ذاتي مشاريع. أول تعليم ذاتي مشروع، تعليم ذاتي مشروع، تعليم ذاتي مشروع، خلاص يصير إكسبرت إن شاء الله. أيوة زي ما قلت كمان في البداية السيلف ليرنر هو اللي بيطور نفسه سواء كان بعد التخرج أو حتى قبل التخرج. أيوة أعقب على كلامكم بس إنه نطور نفسنا بعد التخرج أتوقع اسمها كثير. طيب أنت ليش تستني إنه لبعد التخرج؟ أنت من أثناء دراستك أنا أشوف إنه أنت تبدأي تشوفي نفسك حلو تخصصك وأبدأ يشتغل على نفسك، شوفي كورسات طبقي مشاريع فيديها، يعني من البداية إلى ما تطور. أنت تخرجي بعد التخرج وأنت عندك خلفية كبيرة جدا. بعد التخرج بيصير عندك أنت بتاخدي معلومات زيادة إضافية على الشيء اللي أنت قد بنيتيه، ما تبدأي لسه بعد التخرج. فعلا معك حق. من أيام الدراسة والحين أتوقع إنه صاروا مو من الجامعة، صار من المدارس يبدأوا. وأتوقع كل جيل أفضل من الجيل اللي قبله. أنا لاحظت هذا الشيء، إنه كل جيل أفضل من جيل من ناحية المعلومات التقنية، من ناحية قدرتهم على البرمجة. أشوف يعني ناس صغار لساتهم يعني في متوسط وما شاء الله يعني مسوين، يشتغلون كودينج، يشتغلون أشياء. أيوة بالضبط صح. إيه. ما شاء الله. طيب في سؤال، ما الاحتياجات اللي يجب التأكد منها عند التعاقد مع أحد مزودي السحابة؟ المشهورة تقريبا مقارنات بين الكوست والأسعار أكثر شيء اللي هم يركزون عليه. بس تقريبا كل المزودي الخدمة الحوسبة السحابية بنفس القوة. في خدمات تكون متوفرة يعني يعلنوا عنها في شركة معينة، بس غالبا كل شخص يدور على احتياجه ويدور كمان على الأسعار، يشوف البرايس، الخطط اللي عندهم، وعلى أساسها يعتمد كمان تعقيبا على كلامك رقية، يعتمد على الكاباسيتي في الشركة. أنا مؤسسة والله عندي 15 موظف، ما حروح أختار نظام مستوى لجهات حكومية من 2000 موظف. فيعتمد على الاحتياج، مساحة الموظف، الشركة نفسها من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى الكوست اللي تخليني أنا أدور على أو أختار نظام معين. فما في مجال إنه إحنا نعدد أسامي معينة من ناحية القوة أو غيره، يعتمد على الكمباني كاباسيتي. طيب في سؤال أخير يعني أتوقع ونختم فيه. دراسة تخصص علم البيانات كماجستير أفضل وأقوى أم الاحتراف بشهادات مهنية؟ يعتمد على هو إيش يبغى. في بعضهم يحبوا الماجستير لكن ما يحبوا يكملوا الدكتوراه، لأنه اتجاههم يكون أكاديمي يعني لسوق العمل. لما يكون التوجه لسوق العمل لا خلاص، الشهادات الاحترافية، المشاريع، هذا توجهه أفضل، إنه ما يضيع وقته وهو يروح دكتوراه وبعدين هدفه إنه يكون موظف في شركة معينة. بس اللي متجهين يبغوا يتجهوا للمجال الأكاديمي يعني أنصحهم إنهم يكملوا ماجستير ويكملوا دكتوراه. يعني هذا رأيي الشخصي، أو كل شخص له رأيه يعني. طبعا الشهادات الاحترافية لها دور جدا كبير في المستوى الوظيفي
أو المسار المهني للشخص، دراسة الماجستير أو حتى الدكتوراه وبدون خبرة عملية، أو حتى الحصول على شهادات احترافية من غير تطبيقها ما بتعطيك قيمة زي لما تكون عندك خبرة عملية كبيرة. طيب فهم احنا قارنوا الخبرات بالشهادات المهنية، لأن اختباراته معتمدة من جهات رسمية أكثر، فأنا أيد الشهادات المهنية أكيد. صحيح، احنا دائما يعني نشوف انه احنا قد ما درسنا، اوكي احنا ما نقلل، اكيد انه الواحد يتمنى يوصل لاعلى درجات في الشهادات والمسميات، لكن الشهادات المهنيه ممكن بتركز لك على كورس مخصص وبتخليك انت تطبق وتجرب وكذا، فبتبني خبره اكبر. في بس كمان نقطه اخيره خلاص واختم بها، اللي هي كم احتاج خبره في مجال انترنت الاشياء. حسب قدرتك انت قد ايش قادر انك انت تستقبل وتفهم الشيء، وكيف انت قادر تبني مشاريع وتطبقها وفعلا تكون صحيحة وتمارسها. يعني الخبرة تحدد من الشخص نفسه. قدرات الشخص من شخص، يعني مني أنا أفنان إلى أفنان شريف إلى رقية بتختلف. أنا ممكن مثلا أقول والله شهر، أفنان تشوف إنه سنة، في ناس تشوف 6 شهور. حسب ممارستي أنا، إذا كانت بشكل كبير فهي حتقلل السنوات اللي إحنا بنقولها. الممارسة تعتمد يعني وتلعب دور كبير جدا. طيب الأسئلة صراحة جدا كثيرة الله، وتفاعلكم جدا جميل، ونعتذر لضيق الوقت، لكن أي سؤال وأي استفسار حساباتنا زي ما عرضناها أول بداية العرض تقدروا تتواصلوا معنا. ختاما شكرا لكم ولحسن استماعكم، و يعني كنتوا معنا صراحة في رحلة خفيفة وممتعة، تكلمنا فيها عن الحوسبة السحابية، تكلمنا عن علم البيانات، تكلمنا عن علم البيانات والذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والشبكة الذكية. تعقيبا على ما ذكر أستاذ عبد العزيز في البداية، إنه إحنا نكون منتجة بقدراتنا وطاقاتنا الشابة. نترككم مع جيولي الداعم وقائد الشباب الأول ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وشكرا لكم.
Hello. Should I start? Oh, I'm live. Hi, everyone. Good afternoon. My name is Gus. Today I'm going to talk about TensorFlow tooling and how this can support your ML journey. Let's just, now I can go, right? I can go. It's because it's not 6 for me yet. Oh, nice. Let's go then. Today I'm going to talk about TensorFlow tooling and how all the toolings can support you do machine learning in an easier way, because as we know, machine learning has a lot of challenges, and some of them are really new for all the developers because something that's been evolving super fast recently. So this talk, I'm going to talk mainly to people that knows how to develop a software, because then I can make a parallel between tooling from regular development to tooling doing machine learning, right? So let's start by, so when we do regular software, we need some specific tooling that enables us to do our work better. Let's imagine we are doing software development, but without an IDE, for example. So you have to edit everything on like a text editor, like a very basic text editor. That's already a problem for productivity from a bunch of things. Now, let's imagine we don't have any support libraries. We have to build everything from the ground up. So anything you need, yeah, you have to build it yourself. That also makes your life way harder. And last but not least, imagine you don't have a debugger, and then every time there is an issue, you have to, I don't know, write a lot of print something to try to find out the value of the variables. You cannot stop an execution. So this makes life super hard, and that's why we have those tooling. And the last, and I guess one of the main tool that we need is collaboration with peers, right? Imagine if you need to solve a problem, but there's no one to help you, and good luck. Nobody's going to help you. There's no Stack Overflow, for example, or there's no forum. There is no anywhere that you can ask questions about what you're trying to solve. That would be very bad, and it would take super long time to develop anything. So this is what I'm going to talk to you today. Some people do machine learning without any of those tools because they don't know how to do it better, and it's very hard. And I'm here to tell you that it shouldn't be that hard, right? We have a lot of tools that can help you with that. And another thing is TensorFlow is not just a framework for you to develop a machine learning model. It's way more than that. It's a collection of framework, libraries, tool, and all of that enables you experimentation and production. And that's why it makes you more productive. Let's start with the first one. So let's talk about Colab. Colab, you can understand as an IDE that's hosted, that you can use on the browser, and it's hosted on some virtual machine somewhere, right? So if you follow that link, you can play around. It's free. You can learn most of machine learning theory using Colab without paying anything, and you can just write your Python code there and run. And what happens here is when you run something, there's a virtual machine that's pinned up somewhere, and then your code runs on that virtual machine. Of course, there are some restrictions in terms of what you can do. It's not like free machine for everyone forever. But you can play around with it for a long time without hitting any of the limitations. And this is a very important tool for everyone that does machine learning, because you can share your experiments, so I can create some code and then share with a friend, and then you just send the browser link. You have the share options like Google Docs, for example, is the same share capability. You can leave comments, and that's a huge improvement in terms of how you do machine learning, right? When you open Colab for the first time, you already have installed for you most of TensorFlow tooling, NumPy, Panda, everything is already installed. You don't need to pip install anything, but if you want, you can pip install anything you want. And again, it's not running your machine, so you don't need to worry about the environment. You don't need to worry about leaving environments half installed things. The only drawback, of course, is after you finish, after a couple of hours, the virtual machine will be reclaimed, so you lose all the saved files
Of course, the code you wrote on Colab is going to be there. It's like a Google Doc again, right? It's like a doc. You can just refer to that. It's yours. It's saved on your drive, so you can play around, share, download if you want, right? Colab was already being used in Google by 2012. Of course, it didn't have this name. It was based on Jupyter notebooks. And we started using more and more for our machine learning internal courses. And then we open source, we open it to the world in 2017. So as I said before, Colab is basically a bunch of VMs that have a lot of packages pre-installed for you. It has resource limits, so you can access from Colab a GPU or TPU. You have access to that. Of course, they are not the latest and greatest, but it will help you anyway. And you have access to a bunch of memory, a bunch of HD hard drive. You can save stuff, but it's for a period of time. You cannot like run an experiment for like 24 hours. It's not, you cannot do that on Colab. It's not for that. It's mainly for learning. So you can do basically any Colab that you see on tensorflow.org as how to do image classification, for example, right? You follow and go do a Colab, you do all the tasks, learn, and then after that you forget and you don't need to worry about it anymore. So I really suggest you play with that. Of course, if you need to use that more professionally and you need a faster GPU, you need longer times or more memory, you can use the Colab Pro. The only drawback for Colab Pro is that's only available in US and Canada. So I'm in London. I don't have access to Colab Pro either, but that's not a problem for me. And my experiments fit into Colab regularly, right? Let's go back to another challenge now. So if you've been playing around with machine learning for a while, one thing that happens is you see a paper or a blog post, right? And you read it and you say, oh, this is cool. I want to play with it. I want to try it. I want to understand how it works. And then sometimes the paper mentions a GitHub page, and then you go to that GitHub page or a code repository somewhere, and the code's there. But then the next challenge is, okay, how do I use this model? Is it safe? Is it like fair in terms of fairness? If the data that was used in this model was taken into account fairness? Is it the latest version? And sometimes it's just a script to download something that will train the model, or sometimes you have a good API to use, but then you have to read a bunch of Python code to learn how to do that. Or sometimes there is none of that. It's just a bunch of Python files you have to dig in and find whatever it's there. And this is very frustrating, right? Sometimes you just want to try something, want to play with something. You're starting your project. You want to have ideas. And this makes playing with other people's models very, very hard and takes a lot of time to get anywhere, because you try one model now and okay, I've tried this one, let me try another one. It might be a completely different process. And then you have to learn a lot of stuff, a lot of things again. And this is a problem, right? And that's why we announce when we have already TensorFlow Hub. TensorFlow Hub is a repository of machine learning models, and we have them in a defined way with documentation, with samples. You use the models all using the same API. You don't need to worry about relearning a bunch of things. You just use the API. I'm going to show some examples a little bit, but and it's made for the community, and we have a lot of models from Google, of course, and a lot of models from the community. So this is a repository for models that you should have in your as one of your main tools to find models, right? We have models for all kind of categories. We have for image, of course, all image related, you can imagine, text, all text embedding, BERT, all those we have available. We have also models to play with video and models to play with audio, which is something that we are not, people don't see that very often, but we also have those kind of models. And one cool thing about TensorFlow Hub is you access one of the modules. You go on tensorflowhub.dev, you can go right now, and you can search for a model. And some of those, not all of them, but some of those have already a sample on the top of the model page. So here we have some examples for a bird recognizer. We have one for a collection of art, for food, there's the spice demo spice. You can sing in the microphone and it will show you the pitch of your voice. So all of this, it's already available on the browser. You don't need to download the model to
go and play and load a demo. That's not, it's already on the models page. And if you want, you can, there's a collab with that you can do it yourself. You can open the collab and play with the model following what the publisher expects you to do. So you can learn how to use, how do I use this ImageNet? How do I use, for example, this MobileNet V2? You open the collab, you see how to prepare the image and what's the expected result, how to infer which category it is, how sometimes you have how to do transfer learning already, how to fine tune the model. So here on that, this is would be a model documentation page. You have access to all this information and you don't need to go anywhere else. We also have, as you can see there are some tabs for Node, for TF.js, which are models that are they can run on the browser already. We have access also that available. So it's not only for running on Colab, you can run on mobile, you can run on multiple places. We're going to go into details in a little bit. So let's see some examples. Let's see the most basic one. So let's do style transfer. So style transfer is you have a content image and you have a style image. And what you want to do is you want to apply this style to the content image so that you have a result that is the content image as if it was painted by in this, like the style image, right? Oh, talk a little bit slower. Sorry, everyone. I really speak fast. Let me try to speak slower. So transfer learning. We have a content image and we have a style image, and we want to apply this style to this content image, right? I'm going to show a result in a little bit. How would we do that with TensorFlow Hub? First of all, we need to find the module on TensorFlow Hub. And I give you this URL already. So this is, if you copy this URL, paste on a browser, you are going to the same documentation I've just shown you, but for the arbitrary image stylization model, which is a model that does style transfer. So on that page, you can see all the documentation of this model, how to use and all of that. So how do we do style transfer from here? We need to import, of course, TensorFlow Hub dependency. We need the model handle, just shown you. We load the model, third line there, load the model. And then we just apply it to an image. And we, of course, we need a content image and a style image. And then, boom, that's it. The result, you got the result there. It's as easy as that. That's, you're using a model on your, you can use on your own image. Of course, you have to work on your image to put in the proper format, but this is the easy part, right? Using the model, which was the problem, which you need a lot of documentation. Here, it's like that, 3 lines of code, and you get the model loaded for you. Let's try another cool sample. Let's do sound classification. For sound classification, we have a model, it was recently published called YumNet, and what it does is you give a wave array, right? Array of wave points, and it will tell you in which class it is, right? So the model has 521 classes, so it will tell you which class it is at each second or something like that, each half second. And that's how you use it. Just import TensorFlow Hub, use the model handle, load the model, and then you load this load my sound file. That's the magic there. You just get your sound file and put in the proper format as explained in the documentation for YumNet, and it will return you 3 things: the scores, embeddings, and a spectrogram. You can see the spectrogram is in the middle. It's the green thing. The scores is the last one. As you can see, I tried on something that looks like an animal or a cat. Of course, there's the accuracy in those scores. You can play with that. And the first graph is your wave array, right? So this is how to do sound classification. Super easy. You don't need to go find the model, learn, and blah, blah, blah. It's all there. Easy for documentation. Let's do one last one. If you saw, I don't know if it was shown, the DevFest video that Google created for the event. On that video, we do transfer learning to create a Beans disease app, right? And what it's done there, I'm going to show it to you, is like 2 slides. It's simple. It's not easy, it's simple. First thing what we do here is we load the data set, the Beans data set. So we're
loading a lot of images of beans leaves with disease on them, right? And these images are also labeled as, oh, this is the disease 1, disease 2, disease 3, right? And now we are going to use transfer learning to make a model that can recognize if a bean leaf shows any kind of disease based on that. What we do is we are going to use one model from Hub that's already does something similar to what we want. It looks for cassava leaves and tells if they have a disease or not. But we're not going to use the model. We're going to use something called feature vector. Feature vector is part of a model, right? It tells you, you give an image, for example, this one, and it will give you an array of a bunch of features and how important they are. Based on that, we are going to create our own model. So here, as you can see, I'm creating my Keras model. First layer, it's a Keras layer that uses the Hub feature vector that we've just seen in the previous slide. And then I just put some other 3 layers there. And that's all you need. You compile, you fit, and you have a model that will be close to 90%, 93% accuracy just with this, right? You just did transfer learning to solve a problem, and you didn't need any data. You just use public available data. You didn't need a base model. It's already public available. You assemble together, compile, and fit. And this model you can deploy on a mobile device. You can deploy on the web. You can do any of those. It's up to you. And all this is powered by TensorFlow Hub, right? If you want, there's a bunch of more tutorials on tensorflow.org/hub/tutorials. There's a lot of other examples there. You can play around with other problems, other tasks. I didn't put all of them because it takes a while, right? Lately, we expanded support for more TensorFlow Lite features to better TensorFlow JS models. There's a lot of new models there that you can just use directly. And that's the good thing is the models that are on Hub, they're not all from Google, of course, right? We have models from a bunch of other partners, companies, from the community, from GDE, from Kaggle competitors. So anyone can just publish a model on Hub. You can just follow this link if you're interested in publishing. Of course, if you have a model that does the MNIST, maybe you shouldn't publish it. So there's some work there. But if you want, you can publish that. The goal is to provide to the community models that can help them on their day-to-day machine learning tasks. Let's go to the next tooling that we need, right? Debugging. For those of you that have tried software before, I guess if you have run any software in your life and you have to write some code, debugging, I guess, is you learn how to do hello world. Next thing you learn is, okay, how do I know what's going on step by step, which is the debugging. The problem is when we do machine learning, you're not dealing with, oh, let me just put a breakpoint here. There's no breakpoint anywhere. And you are trying, for example, do a training on data with like tens of thousands of data points or images. How do you debug this kind of thing, right? How do you go one by one? You wouldn't get anywhere because machine learning process, it's not like one step after the other. Okay, oh, I understand what happened, and that's why it's going wrong. It's not that easy. It takes like maybe 2 hours for you to see, oh, it's not working. So how do you debug these kind of things? We have a tool that can help you with that, and it's Tensorboard. Tensorboard helps you see all the information of your model, like the graph structure, all the information during training, accuracy. You can see the results of your model per epoch. You see if they are, if it's getting better, if it's getting worse, which images, for example, are getting a bad result or which are getting a good result. And as you can see, Tensorboard, so can be your debugging tool. It can be also your visualization toolkit, and you can run multiple experiments. You can, let's see here,
you can see you can have like run the training process like 3-4 times, and you can compare their results, visualize all of them. You can see a time series of your accuracy, of your loss, of all of that. You can tag specific experiments, and all of this give you the information that you might need to improve your model, right? One other thing that we also do when you're doing a model, we're creating a model, is do hyperparameter tuning. So hyperparameter tuning is when you change, for example, number of epochs, you change the batch size, you change the loss function, or you change the optimizer, and you change some of those magic numbers you see on the optimizer, what it does. What you can do is you can monitor these hyperparameter changes, and you can use something like, I don't know, Keras Tuner to try all the... Oh, sorry, I just received a question. I'm trying to understand. Okay, I'll get there. So all of this you can use to see your hyperparameters. This will help you improve your model. The other thing we have is a profiler. So a profiler is, you know how to find a bug. Now you want to run your training as fast as possible. To run your model as fast as possible, you need to understand how much time you're using on loading images, or how much time you're using on the CPU or on GPU, and the profiler, in all of this inside of Tensorboard. This will give you all this information. You can see, for example, there's one graph there. You can see how much time you're using for I/O, how much time you're using for CPU, and all of that. Oh, there's a question. They're just asking to build machine learning models for image regression, how to choose how many images on the data set. I'll come back to that in the end, right? So I have a proper flow here. I'll come back. How do I use Tensorboard? Sorry for the interruption. Easy. You create a callback. This is a Colab screen. You create a callback, add this callback to your fit method, and that's it. It will record everything on a log directory, and then you can use Colab to see the Tensorboard directly where you're working. So you just need those 2 magic words there, and you can see there's going to be a cell with Tensorboard, and that's all you need. You don't need to run something on another browser, on another machine. You don't need to do any of that. But there is still a challenge here. Imagine you want to share your log information with a friend, a colleague, a work colleague, or someone to help you debug something. How can you do that? We have the next step, which is Tensorboard.dev. And on Tensorboard.dev, you can share all your log information, upload to Tensorboard.dev, and you have a link for sharing. Then you can share this link with a friend on social network, whatever you want, and people can see the same thing on Tensorboard as you were seeing. You can see the graphs, the values, and they can give you advice or help you solve a problem, or accuracy problem, right? So Tensorboard.dev does that. You can upload your logs via command line, also from Colab, so it's easy to use, right? And here is the same visualization on Tensorboard.dev. Easy as that. And if you need more information, you can go to Tensorboard.dev. Let's see some last, let me see what time is it. Yes, we still have a couple of minutes. I want to go over some cool tools that I also suggest you take a look. First one, Model Maker. So if you saw the example, the video, right? The video where we built the bean disease. What we use to create the model for us is Model Maker. Model Maker, you give the data set, you give the base model, and it will create a model for you. Simple as that. It will export already in the format you need and evaluate and give you very good results without you doing almost anything, right? If you have the data set and you want to just have a very quick model, Model Maker will help you with that. And it's, I used multiple times, and it's like very easy to get very good results. You just need these 5 lines of code is almost all you need, right? So Model Maker is a good one. That's part of what we used in the sample, in the bean sample. We have something called What If tools.
So when you have a model and you want to understand how certain features work, certain classes of your model, how are they classified, and you want to make some tests on the data and change a little bit and see how your model would behave, the what if tool will help you with that. You can do some changes to see if is my model biased towards, I don't know, towards blue here in the example. Can I what are the most important features? How can I make my model better for a specific piece of data? So what if tool will help you with that, completely visual. It's a very great tool to play with models. TensorFlow Playground is one. This one is more for if you're learning what's a neural network and how it works. TensorFlow Playground is a place where you can just play around with what's a neuron, what's a layer, and see how the mathematics of it work. So this is mainly for learning, right? So this is for playing around and learning some things. And there's a cool one that I just want to mention. It's called TF Coder. TF Coder does exactly this. You give one input and you give the output you expect it to have, and it will create the all TensorFlow operations to get there, right? So it's like you come up with this, I want to go from counts to normalized. You just give this information, and TF Coder will run a bunch of experiments, and it will come back with, look, this is the code that will do exactly what you want. So this is a cool one. It's very new. You can play around with that. That's very nice. So in summary, before I go to questions, we need proper tooling, right? We need tooling to help us achieve what we want. And TensorFlow is more than a machine learning SDK. It's a full framework with everything you might need. So we have Colab as an IDE. We have TensorFlow Hub as libraries, as we can say, like a repository of models. We have Tensorboard as our debugger, profiler. And we also have all this tooling I've just shown. You can go to that link. And more than that, we also have TensorFlow Lite to run your models on device. You have TensorFlow JS to run your models on the browser. We have TFX with TensorFlow Extended that can help you go from experimentation to production and have pipelines of processing more professional. This is very enterprise focused, of course. And we have all these available too, of course, completely free, open source. Play around with that. And I hope you learned something. Thank you very much. And we have 5 questions. Let me take a look on them. Sure, you can share the questions with me here in the chat. So one of the questions is, can we use TensorFlow for robotics programming? The answer is yes. And one thing you can do is you can create an agent that can, there's some new things coming that you can learn from watching someone do something. You can learn and teach a robot how to do that. So for robotics, that's more on the field of reinforcement learning. And there's one of the tools called TF Agents, which is from TensorFlow, of course, that helps you do reinforcement learning, helps you do robotic stuff. So yes, you can do robotics, and I'm pretty sure that we're going to help you. There's some additional libraries from DeepMind also. I guess it's called Sonnet, or there's another name. Sorry for that. I don't remember exactly the name, but can help you with robotics. Yes. Next one. What's the difference between Yolo v4 model and TensorFlow 2x in terms of classification problems? Oh, that's a complex question. So Yolo v4, maybe I might misunderstand, but Yolo v4 is one object detection model, right? Object detection is the next step of image classification. Image classification, you show an image and the model will tell you there's a dog, there's a cat, for example. Object detection, you show an image and it will tell there is a dog and the dog is in this position, this position, this position. So it finds where the dog is in the image. So object detection is like the next step from image classification. TensorFlow 2 is, it's not related exactly to the problem, but it's the new version of TensorFlow 2x, right? And we have all these models available on TensorFlow Hub for object detection, all written on TensorFlow 2. And the advantage is they are faster, they are easier to use. That's basically the main difference. And now,
in terms of classification problems, so this is TensorFlow 2 is the new version of TensorFlow, which is easier to create models, and I highly suggest you do that with TensorFlow 2, and that's the difference. And let me go to the next question. To build machine learning models for image regression, how to choose how many images to dataset? This is a very hard question. There is no proper answer. And one thing is you can try to, it's not how many images you need, but how many images per class you need. So if I'm doing a image classification, right, to recognize dogs and cats, I should have maybe, I don't know, 20 images of dogs, 20 images of cats. And these images shouldn't be like all the same. If I send 20 times the same image, the model cannot learn anything. So this is tricky. So doing how many images, it's tricky. It's not like, oh, if you have 100 images is enough. That's not the proper answer, because these 100 images might be from the same dog. And then when I point my model to another dog, it's not going to recognize that dog. So you need to have images for all the classes, and they have to be diverse set of images. So I want to take images from the front of the dog, from the side, from the back, from up, from down. So image that can explain to the model what a dog is. You can think like, if you see something only from the same perspective all the time, you might not recognize when you're looking from the other side. And that's the problem, right? You need data that reflects all sides of the class, right? So it's very hard to give you, how many. It's not only how many, it's how many per class, and how diverse they are. So this is harder. Next question: can I use Java language to build the machine learning? Yes, you can. There is TF Java. It's something that was updated like this week. You can use, instead of Python, right, as I was showing, you can use Java, and it works. It's the main challenge is the community is smaller, I imagine, for who uses Java and TensorFlow directly for training. So you might find it's harder to find answers sometimes, but you can. And that's why people are going, most of the machine learning model builders go to Python, because that's where most of the people are. So it's easier to find answers. But if you don't feel comfortable with Python, you can use Java, yes. Is TensorFlow free service? So TensorFlow as a framework is completely free. It's open source. You just download, play around, you do whatever you want. You can contribute back, of course, if you can improve whatever you see that can documentation, you can improve operation, you can make something faster. Feel free to contribute back, but it's completely free, right? The goal is to make machine learning more accessible to everyone, no matter where you are, no matter how much money you have, no matter anything, make available to everyone. So this is why it's free. How can we overcome the problem of latency in edge devices, IoT applications, Raspberry Pi, Arduino, and other microcontrollers? So I'll answer that from machine learning perspective. When we run machine learning on edge devices, Raspberry Pi or Arduino, or even on phones, you cannot run the same model that you would run on a server due to all the hardware restrictions, right? When we have a small device, we have less memory, less processor power, less everything. When you run on a server, you have basic unlimited resources. You can, have, no matter, put 100 gigabytes of memory or more, I don't know. So when we run models, machine learning models on embedded devices or edge devices, you have to pay attention that first, your model should be small, and it should, you can make your model smaller using a lot of techniques, like we can use something called pruning, something called quantization, and all these techniques will make your model smaller but less accurate. And that's okay, because you can come from 89% to 87% accuracy, which is still amazing. And it will run on the device, and you'll be able to do a lot of things, even real time. So we have models that run on IoT devices like Raspberry Pi. They run on 30 frames per second to do object detection. That's amazing, right? That's more than enough.
So you can, when you convert your model to TensorFlow Lite, which is what we run on edge devices, you have to pay attention to quantization, pruning. You have to take into account that it might use a GPU or a DSP. You can make your model compatible with this hardware, so it's even faster. So that's how you do it. That's a very brief explanation. Sorry, because to explain this takes 1 hour presentation to tell how to make a model go to the device, right? I hope it was a little bit useful. Next question. Can we use TensorFlow to design transcriber system, convert speech to text? Yes. So there's so if you use your Android device, there's a speech to text already. If it can put subtitles on everything that you listen on your phone, and this model is running completely on device, right? If there's an app from Google called Recorder. It records audio. That's all it does. But if you for example, you want to record a memo, right? Oh, I need to work on my homework and then do my dinner, whatever, right? You dictate this to the phone. Recorder will use a system convert speech to text that will, first of all, convert everything you say to text, so you can later copy and paste on a doc, for example, or it can use later to translate to another language. In this case, would be amazing. I would be able to translate in a language that's easier for everyone, maybe. So yes, you can do that with TensorFlow, and it's completely doable. Next question. Oh, there's last question, because then we close the QA. Sorry, I'll run as fast. It is very difficult to get data as a student, so I created a database for my project that took me 2 months. And when teaching the machine learning, percentage was 70%. So we want you to tell us how to collect or find data through your experience. Oh, that's a good one. First of all, we have something called, you can search for data sets on Google. There's one tool on Google specific to search data sets. That's one step. Other part, TensorFlow has a TensorFlow datasets page that has a lot of data sets for a lot of things. They are all open source, Creative Commons. You can play with that. Now your case, what I did in the past when I needed data is I needed images for classify one thing specifically, a collectible, a toy collectible, and there's no data set anywhere. So what I did is I created an app that anyone can just take pictures of that toy, and those pictures are uploaded to a cloud server, and then I can just, we need someone doing monitoring on that, but then people can contribute back to the data set with their own images of the toy, and then I can use those images on my data set. So what I would suggest for you to do, that we do sometimes, is you create an app or a way to other people contribute to the process, and then but the only drawback is you need someone to be take a look on every image to see if they are okay or not, right? So this is one way of doing that, and it can really help. I did it when I did for my project for Android collectible. It really helped, and I got way more data than I needed. So I guess I ran out of time. First of all, thank you all. Sorry for speaking fast. I really wanted to get to the end of the presentation. It's a little bit long. I hope you learned something. If you have any questions, send over Twitter. You can find me there. I share mainly machine learning content. So if you are there, thank you very much. You have a great event. Hope you learned something. Bye-bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بس أتأكد إذا صوتي باين.
الصوت واضح؟ تمام. الحمد لله. طيب، أول شيء هنبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في سيشن ألغاز سحابية. أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا هتوم محمد، خريجة علوم حاسبات، مهتمة بالأمن السيبراني والحوسبة السحابية، ولدي شهادات في هذا المجال. أول حاجة، كيف حتكون الألغاز هذه؟ كيف حتكون السيشن؟ حتكون عبر كاهوت، وحيكون عندنا فائزين، المركز الأول والثاني، وحنتواصل معاهم إن شاء الله. يعني الفائزين حنتواصل معاهم بعد السيشن. فاللي ما بيعرف كاهوت هو موقع يخلينا نعمل كويزز كده بطريقة ممتعة وسهلة. فكرتها إنه مجموعة أسئلة، الأسئلة أنا بعرضها وبأجوبتها، والأجوبة حتكون ملونة، وكل جواب له لون وشكل. أنتوا هتدخلوا على هبدأ أول شيء عشان تشوفوا. هتدخلوا على الرابط هذا وتحطوا البين نمبر اللي حيطلع لنا الآن من جوالكم، من تابلت، من أي شيء، أو حتى من لابتوب عادي تقسموا الشاشة إذا تقدروا. تحطوا هذا البين نمبر وتدخلوا من جوالكم. فهتنعرض الأسئلة وبعدها حتطلع الأجوبة، وأنتوا تختاروا الجواب الصح من عندكم الجوال باللون اللي ظاهر لكم عندكم في الشاشة. فنستنى تدخلوا. أهلا أريج. حلو. جميل كانت. استني كده شوية زيادة ونبدأ. ما شاء الله. حاولوا تدخلوا بأسماءكم عشان لما تفوزوا نعرفكم، لأن في ناس داخلين رقم. ما شاء الله عدد حلو. حاولوا تدخلوا باسمكم. في هنا شخصين داخلين برقم البين نمبر، فلو تقدروا غيروه لاسمكم عشان الفائزين نقدر نتواصل معهم نعرف مين هم. اوكي. ايوه، حاولوا تحطوا اسمكم اللي دخلتوا فيه بالمنصة عشان نقدر نتواصل معكم. ضروري مرة يكون الاسم نفس الاسم في المنصة. يلا استنى شوي ونبدأ.
طيب بعطيكم فرصة كمان تغيروا أسماءكم لنفس الاسم في المنصة عشان نقدر نعرفكم ونتواصل معكم. اوكي. يلا دقيقة ونبدأ. العدد كبير فحيكون في منافسة حلوة، يعني be ready. ما شاء الله 104. يلا نبدأ. 1 2 3. بسم الله. يلا. أول سؤال. The three major cloud models are إيش هي أنواع أو نماذج الكلاود المشهورة؟ private أو public hybrid, private internal and external، أو platform as a service, software as a service، و function as a service. مرحبا. طب 42 جاوبوا صح. الجواب private, public and hybrid. طيب الجواب الثاني، السؤال الثاني. مزنا ما شاء الله. السؤال Google App Engine is an example of Google App Engine مثال على software as a service, platform as a service أو serverless. طيب
الجواب الصح بلاتفورم as service. طيب السؤال الثالث which of the following is not a characteristic of cloud computing؟ ايش من هذول مو من صفات او سمات الحوسبة السحابية؟ هل انه انترنت كونكتد او سيلف سيرفيس اون ديماند او ريبورتنج سيرفيسز او رابط elasticity؟ واحدة من هذول ما هي من السمات. هل هو تصادق الإنترنت؟ هل هو ذاتية أو عند الطلب أو reporting services أو القابلية أو التدرجية؟ يلا. كثير منكم أخطأوا بهذا السؤال. السؤال يقول not a characteristic، يعني مش من الصفات، وهذه كلها الثلاثة الانترنت كونكتد سيلف سيرفيس اون ديماند ورابط elasticity كلها من الصفات أو سمات الكلاود كومبيوتينج. الريبورتنج سيرفيسز ما هي من صفاتها، فأقل شيء كان جاوبوا الجواب الصح. نروح اللي بعده. طيب السؤال الرابع private cloud are operated solely for وفراغ organization. السحابة الخاصة تنشأ إيش؟ هل لمالتيبل أو مجموعة من المنظمات أو لمنظمة واحدة أو لولا منظمة؟ هل هو لمالتيبل organization السحابة الخاصة multiple organizations specific organization أو no organization؟ هذه super easy. خلص. اوكي حلو، الأكثرية جاوبوا على هذا السؤال صح. خلاص أتوقع كذا صوتي رجع تمام، معليش على المشكلة. خلاص مو لازم صوت الكهوت مع إنه يعطي حماس، بس خلاص أهم شيء تسمعوني وأنا أقرأ الأسئلة. طيب السؤال الخامس web hosting services that allow users to deploy website fast is an example of خدمات استضافة المواقع اللي بتساعدنا إنه ننشر مواقع بسهولة أو بسرعة. إيش؟ هل هو platform as a service أو software as a service أو infrastructure as a service؟ يلا بقرأ السؤال مرة ثانية عشان لو ما سمعتوا. Web hosting services that allow users to deploy websites fast is an example of platform as service, software as service أو infrastructure as service. طيب الجواب الصحيح هو البلاتفورم as a service. طيب نجي اللي بعده. السؤال السادس when using cloud computing you get your own server with your name in the data center، صح ولا لا؟ لما نستخدم الحوسبة السحابية هل
يجينا السيرفر الخاص فينا وفيه اسمنا وينحط في الداتا سنتر مركز البيانات ولا لا؟ هل هذه الآلية تعمل كلاود كومبيوتينج أو لا؟ true or false؟ هذه واضحة مرة. إيه ولكم تغلطوا. هل بنحصل على هاردوير خاص فينا لما نستخدم كلاود كومبيوتينج أو لا يكون في shared of resources؟ false. احنا لما نستخدم الكلاود كومبيوتينج احنا بنسهل على نفسنا، وفي الكلاود كومبيوتينج من اكبر الميزات حقتها انه shared of resources، عندنا pool of resources الكل تقريبا يعني اكثر من يوزر بيستخدمه، فلا ما حناخذ our own server في الكلاود كومبيوتينج. طيب نروح للسؤال اللي بعده. طيب which of these is an advantage of cloud storage؟ إيش من هذه هي ميزة من ميزات الكلاود storage؟ The user has no control over their data, portability أو accessible anywhere with an internet connection. بإنه اليوزر ما عنده أي تحكم في الداتا حقته، هل هذه advantage أو هل هذه ميزة؟ أو البورتابيلتي أو إن بنقدر نوصلها من كل مكان. إيش من هذه الأجوبة ميزة من ميزات الكلاود storage؟ نشوف. حلو، الأغلب جواب صح الحمد لله. الجواب الصح هو إنه accessible anywhere with an internet connection. الكلاود ستورج من ميزاتها إنها نقدر نوصل لها من أي جهاز، المهم يكون مشبوك بالإنترنت يعني بكل بساطة. طيب اللي بعده. Does a cloud computing service let you scale your resources use up and down؟ هذا صح أو خطأ؟ هل من الميزات للكلاود كومبيوتينج سيرفيسز إنها بتسمح لنا بالتدرجية أو القابلية للتمدد الخدمات؟ يعني لما نحتاج يوزرز زيادة أو لما يكون في ديماند أكثر تزيد، أو لما يكون في ديماند أقل تقلل الريسورس عندي. هذا صح أو خطأ؟ هل تسمح لنا بسكيلابيليتي أو لا؟ حلو. شطورين. الأغلب كمان جاوب الصح. الجواب إنه أيوة، هي أصلاً من السمات الحوسبة السحابية، من أول السمات الحوسبة السحابية اللي هي scalability أو القابلية للتمدد أو يترجموها للتدرجية. طيب نشوف اللي بعده. سؤال قبل الأخير. To get resources from a cloud computing provider is working with a person as a provider required؟ هذا true or false؟ هل لما أنا أبغى أتحصل على أي موارد من حوسبة، من مقدم حوسبة سحابية، هل أحتاج أتعامل مع شخص، مع إنسان عشان أحصل على خدمة ولا لا؟ كمان هذه من الميزات تبع الكلاود كومبيوتينج، إنه
صح أو خطأ؟ هل أحتاج إني أتعامل مع شخص من الشركة عشان أستخدم موارد الكلاود كومبيوتينج سيرفيسز؟ شاطرين. الجواب هو خطأ. ما نحتاج إننا نتعامل مع أي إنسان عشان ناخذ كلاود كومبيوتينج سيرفيسز. هذه من الميزات. التعامل كله عبر ويب بورتلز. طيب أتوقع إنه إحنا رايحين للسؤال الأخير. يلا ما شاء الله روان وحنان الأوائل. يلا السؤال الأخير. Why might a cloud customer use resources in several zones within a region؟ فليش من الأفضل نستخدم موارد من مناطق مختلفة داخل إقليم معين؟ هل إنه عشان improving fault tolerance أو for better performance؟ هل عشان التسامح مع الخطأ، نطور التسامح مع الخطأ نخليه أفضل، أو إنه نطور البيرفورمانس حقنا؟ يلا طيب 17 ثانية. لا، الأغلبية جاوبوا السؤال خطأ. ليش إحنا نستخدم الزونز within a region؟ عشان الفولت تورنس، لأنه عندنا الداتا بتكون في أكثر من مكان، بحيث إنه لو واحدة من الزونز تأثرت الزونز الثانية تغطي هذا الأثر. لو حصل مشكلة في أي زون الزونز الثانية يعني تسوي بالانس وما يوضح أصلا إنه مثلا حدث هذا الرف أو صار مشكلة. فالجواب الصح هو improving fault tolerance. خلاص نشوف الفايزين. المركز الثالث سارة، المركز الثاني غدير باحميد، والمركز الأول روان صالح. بس أسجل الأسماء. مبروك ليكم وخلاص. شكرا. نقفل عشان السيشن اللي بعدنا. شكرا لكم جميعا، بالتوفيق. Oh, hello. I'm live already. Thank you all for having me. So it's I don't know what time it is on your side, but here it's 8 o'clock in the evening, and I think one of the nice things of the horrible situation we have, of course, with the pandemic, one of the upsides is that we can present everywhere. So
I've presented already at a lot of places this evening, and over this weekend I will be presenting at 16 GDG events. So that's great, and thank you for having me. So let's see. Yeah. So the I just saw it's 9 p.m. here. Yeah. What I'm going to talk to you about is about something called the Weaviate search engine. And Weaviate is a semantic of a vector search engine, which is different than existing search engines. And it's not a search engine like, for example, Google Cloud is a search engine, but it's a search engine that you can use in your own applications. So what I'm going to do is I'm going to explain to you why Weaviate exists, what problem it solves. I'm going to show you some demo queries. I'm going to explain to you how Weaviate works under the hood, and then I'm going to give you a demo on how you can get started, and I'll write a little Python script just that you can see it in action. So what's the problem that Weaviate solves? Well, 80% of data that we have is still unstructured. So that means that if we search through it, it's still difficult to actually find the insights that we need. So if you, for example, have an invoice, the only way that you can find what's in that invoice is actually by searching for the keywords that are in there. So that makes it difficult to classify data if you don't know what the terms are that are in the document. And vice versa, that also makes it difficult to search through. So if you need to search through unstructured text and you need to find something, it's difficult to actually find it. And that is what Weaviate aims to solve. And if you look at how the problem is currently solved, is that we see that search engines mostly are enhanced with machine learning capabilities, or that it's done manually, so that people actually manually tag data. And classification is often done by data scientists, or it's also a manual effort. And the problem with the machine learning capabilities is that that's great, but the problem is that you still need to do a traditional search and then have a machine learning wrapper around it to find your insights, which still does not solve the problem of doing this at scale. And if you look at data scientists doing classification, it's not only expensive, but it's also boring for data scientists because, of course, they want to work on models and not on labeling data. And actually, the manual effort, so actually people classifying data manually or searching through data manually, that's, of course, expensive and it's very slow. And that's where Weaviate comes in. And Weaviate is a vector search engine. So that's because it has built-in machine learning models that help you index your data. And in the demo that I'm going to show you, I'm going to actually show you in action how that works. Weaviate is completely API-based, so you can integrate it in any setup that you have. It has both as a RESTful API and a GraphQL API. If you're unfamiliar with GraphQL, it's a graph query language, and then in my demo, you will see what it looks like. And Weaviate is used for automatic classification for semantic search, but also more as a core infrastructure nowadays. And the core is completely open source. So let me start with giving you a demo where you see Weaviate in action when it comes to querying. So because then you can see immediately the power of Weaviate. So if you Google for Weaviate, then the first result that you find is the documentation. So if you just go to that link, you get to our website where you can find the semi-technology documentation. And we see here the RESTful APIs and the GraphQL references. And if you go to the GraphQL references, you see all the examples in GraphQL, Python, JavaScript, and curl. But what you will also see with GraphQL is that there's this green bulb underneath that you can click here to actually try out the demo data set. And the demo data set that we have in Weaviate actually contains news publications and news articles. So if I do a simple query, it might look something like this. So I want to get things, and I want to get publications, and show me the name of the publication. This is a valid Weaviate query. And get is related to the structure within Weaviate. So we have get, aggregate, and explore. Things is what we call a semantic kind. So we make a distinction between things and actions. And then you can set your class and your property, where the class is publication and the property is name. This is completely up to you to decide how you want to create your schema. In my later demo, I will actually show you how you can create it.
but this is just for the demo data set. So if I now run this query, you can actually see the results here. So Financial Times, New Yorker, Vogue, Wired, Economist, etc., etc., etc. Now, what you can do with Weaviate to see it in action is you can actually say, well, I want to explore through these publications. I want to search for the concepts, let's say fashion, and I want to do that with a certainty of 85%. Here we go. Then we say, give me things which are publications, explore them for the concepts of fashion with a certainty of 85%, and show me their name. Now, if I now run this query, I don't see anything. So let me lower that to 75. Then we see Vogue. So here you see that it knows that there's a relation between fashion and Vogue, but nowhere in the data set that we uploaded is actually the word fashion. Or if we say, for example, finance, if we search for that, we actually see like the Financial Times and the Economist. And this does not only go for strings, but also for larger text corpuses. So if you do get things articles and show me the title, let me prettify that. So get things article and the title. So run this, you see all the articles that are in the demo data set. And then I can say, well, I want to explore, and then I say, for example, for the concepts of housing prices in Asia. And then I'm going to say, just show me the first result. So this says, get me things, which are articles, explore them for the concept housing prices in Asia, limit them to 1, and show me the title. So if I now run this query, you see actually the result that it comes up with. And we can even say, like, show me the summary. So Weaviate automatically made those relations that it needed to show this article when we were searching for housing prices in Asia. And what we can even do is that we can say, well, from which publication is this? We can actually make a graph relation so that we can say, well, on publication, the publication has a name. If I now run this, you see that this result comes from the Financial Times. So that's the first part of my demo, where you see Weaviate in the core feature of Weaviate in action. Now, you might wonder, like, how does he do that? How does that work? Well, so let's look at how Weaviate works under the hood. So what makes Weaviate different is that Weaviate isn't a traditional row column database, or a traditional graph database, or a traditional NoSQL database, but Weaviate stores data in a vector space. And if you start an empty Weaviate, which you will see in a bit when I show you how you can do that, Weaviate comes with it in a language. So, and in an empty Weaviate, we have all these purple dots, which are word embeddings, and these purple dots represent concepts. So, for example, this purple dot represents the concept publication, and this one's fashion, and this one's sweater. And you see there's a distance between fashion and their fashion publications, but they're not necessarily publications about sweaters, so it's further away. And Vogue sits somewhere there in between. And that's done in 300 dimensions. So you see here 3 dimensions, an example, but the data is actually stored in 300 dimensions. So if we now store a data object, like we just searched for, like a publication with the name Vogue and the articles it has and the geolocation of the headquarters, what Weaviate does when you add it is that it takes the words that you want to store. So in this case, a publication with the name Vogue. It takes that array of those 3 words, and what it starts to do is that it starts to weigh them. So it says, I'm going to calculate in that space the distance between those words. I'm going to look at which word is more important, and we determine importancy by the occurrences in the original training data set. So we say the more often it occurs, the less important it is. So you could imagine that the word name occurs more often than the word Vogue. Therefore, the word Vogue is more important. And you can optionally use word boosting, which we're not doing right now, but that is, for example, for abbreviations and those kind of things. And what Weaviate does on the spot is that it calculates a new vector position for the data object. And the data object is here represented in this greenish ball. And that's being added to Weaviate. So now you see here this data object in Weaviate. So if we do a query for fashion and haute couture, for example, then in the vicinity, it will find this publication with the name Vogue.
So then I also would like to show you a getting started demo. So if you want to build this yourself, I want to build a very, very small Weaviate application that you see how easy it is to do that yourself. So if we go back to the documentation, you find the tab installation. And there are basically a handful of ways how you can install Weaviate. The first is through Docker Compose. Here you see a configuration menu where you can set, for example, the language. On a side note, we just now have 5 languages, but we really would like to add more languages. But we need help with actually validating if the languages are good. So if you want to help us out, please don't hesitate to reach out to me. You find my contact details at the end of this presentation. So you can say, for example, Italian, and then you see the Docker Compose file changes. Now you can change some settings, and then you just run Docker Compose up, and then you can use it from your local machine. Another way of using Weaviate is through cloud deployment. So Weaviate runs from the Google Cloud Marketplace. So it's starting right now. So what you can do in the Google Cloud Marketplace, if you have a Google Cloud account, you can select the project, you click configure, it's very similar, and then it runs directly on Google Cloud. Then we have the cluster service. The cluster service is something I'm going to demo to you. The easiest way to connect to the cluster service is just to go to our website, semi.technology, and click the pink button at the top. And then last but not least, we have the Kubernetes setup, but I'm not going to go into detail of that right now. So let me go into the Cloud Console. So if you go into the console, you can create a Weaviate cluster. No, so I need to log in with the right account. Apologies. So you can create a cluster, and you can create a sandbox for free. So it's exactly the same as running the local Docker container, but it's easier because in the cloud. I'm going to disable authentication. I want to empty Weaviate, and I'm going to demo in English. So I say create. Now, creating a Weaviate takes round about 4 or 5 minutes to set up. So while this Weaviate is being created, I'm going to continue with my explanation, but I'm going to use it for my demo. So what you need to do in Weaviate is basically 3 things. First, you need to create a schema. That can be a very simple schema. So as we're going to see in the demo, it's going to be a very simple schema, but it can also be a very complex and big knowledge graph schema. It can be anything you want. On the website, you can find how-tos, like how to create a schema. You can find the RESTful references for creating schemas. So everything's there. The second thing that you need to do is that you need to add data. So here you see also how to import data, but you can also use the semantic kind and the batching endpoint. Apologies to do that. And last but not least, you need to query for data, which you can do with the GraphQL filters. And we're going to do everything in this quick demo. We have the client libraries available. What you will see for every example, so let me go to a random example. Let's go to classification. You see Python examples, JavaScript examples, and curl examples. I'm going to give a quick demo in Python. And what you can just do is you can just do a pip installed Weaviate client, and you can start working with Weaviate. So let me quickly patch demo opens. Open demo py. So the first thing that we do is we import Weaviate, and then let's just see if we can connect it. So we need to make a client, and we say Weaviate.client, and we need to set a URL, which we don't know yet because it's being created right now. And let's just try to load the schema. So we can say client schema.get, and then we can say print. Oh, let me also add JSON, so it makes it easier to actually show it. Say json.dumps and then schema for its readability. So let's see if our Weaviate is already ready. Here it is. So you can see here this Weaviate is now ready. So if I open the API, you can see it's on our network and it's available.
So let me use that URL. So I'm now going to say, well, use the Python client to say like, okay, show me the schema from this Weaviate. Oh, it's a typo. Which obviously is going to be empty because we haven't added anything yet. So let's do Python 3 demo. So here you see it's empty. So the first thing that we want to do here at the schema, we want to add something to the schema. So let's do that. So what I'm going to do is that I'm going to create a class object. And you can also find this in the documentation, of course. So you like how to create a schema or at the schema endpoint. The first thing that I need to name is, of course, the name of the class. So we're going to create a document. I need to set a description, which I'm for now going to keep empty. We need to say if we want to vectorize class name. So do we want to vectorize the class name? We're going to set that to false. And that basically means, do we want, when indexing, to have the Word document part of the vectorization process? And then we create two properties. If we do, of course, in an array. So, and then we can say, well, we have a name. And the first name we want is title. We're going to say it has a data type. The data type is a string. We need to give it a description as well, which I will also set to nothing, and because we don't need that right now. Again, here we can say vectorize property name. We're going to say here false as well. However, we're going to say that we actually want to index the content here. We're going to set that to true. And now I want to copy another one. So because we have now the title of the document, but we also want the content of the document, and we want that to be a text. So this is an example of a Weaviate class object. So now the only thing that I need to do is that I need to actually add it. So I'm going to say new class. I say client.schema.create class, and then I'm going to say this is the class object. And I can print the result, and if the result is none, it meant that there was no error. So let's see. Let's run this query. That looks good because it returns none. So if you now again, run this query, just we dump the schema, we should be able to see, yes, here is the document part of Weaviate. Now, if I go back to the console, what you will see, if I now go to, if I want to query, then I can actually say, well, get things document. And the document has a, let me prettify that. And this is the document that we just created and the title we just set. So if we now run this query, well, it's empty because we didn't add any data there yet, right? Also a content, so that's empty. So let's quickly add some simple content. And I have three types of content that I want to add. And so I want to set a title. And I want to set the content. And I do that as follows. I say result 1 is client data object create. I want to add data 1, and I want that to be of the class document. And then I can say print the result. And what it will print here as a result is the idea that it gave. And I'm going to do that 3 times. So I want to add 3 documents. I do this very simplistic, but it said makes the point. 2. And now here I want to do 3. So, and here I prepared some texts that I want to add. So one is about The Simpsons. So I'm going to add one about The Simpsons and the text related to The Simpsons. I have one about the first semester of college because of the pandemic, how difficult it is for students. Then I have something about Ferrari, about the car manufacturer. Title Ferrari, and then
df the content. So what basically will happen now, if I add these three, it will print three unique UUIDs for these individual piece of content if everything goes well. So let's see how it goes. Here they go, all three of them. So that means that if I now go into Weaviate and I would run this query again, where we first saw 0 documents, we now should see 3 documents because I just added those 3 documents. So let's see what happens if I run this query. And then it comes back with the 3 articles. So here you see the semester at college, the Simpsons, and about Ferrari. Now, what I now can do is that I can use these semantic queries again, but I can also do that from Python. So I can say, let me uncomment this one as well. What I now can say is, well, I want to explore, and what I want to do is I want to search for the concepts of, let's say, television show, and I want to do that with a certainty of, let's say, 85%. And now I can say, well, result is client.get, client.query.get things. And then what I want is a document, and I want to see the, let's say, the title. And then I say with explore functionality, which is here explore, and then I can say do. So as you can see here, we say get things document, show me the title. It's very similar to this, get things document, show me the title. And we've added this explore function again. So we're going to say, well, only show me the results that are related to a television show. And then, of course, I need to print the results. So I can say JSON dumps result, indent is 2. So let me run this query. Here we go. And you see it returns the Simpsons. And if I now also want to see the content, I can even say, well, not only show me the title, but also show me the content. So now you also see the content for this article. But if you change that, so let me remove content here again, and we say, for example, race cars, that's where I'm going to search for, and I now run this query again, you see we find the article about Ferrari. So that's in a nutshell what I wanted to share with you. Again, you can find anything on our website, semi.technology. If you're there, you can join our Slack channel here. If you have a GitHub account, please click our GitHub stars and help us out get to 400 stars. And we also are looking for people who are willing to help us with different languages. So we know how to train the languages, set up the languages, but we need some help with people validating them. So here you have a screenshot of my page. So you can email me at bob@semi.technology, or you can find me online at Bob van Luit. And this is our website, www.semi.technology. Thank you very much for your time. And maybe you have any questions that I can answer. Oh, Mice, I just saw your request about talking slower. I am so sorry. Thank you so much for listening. And well, hopefully we see each other. I hear from you soon. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.